everybody, and welcome to our next panel, where we will debate the question, can we still dream of a sovereign European supply chain for SAF? My name is Gesche Wipper. I work for the German financial newspaper Börsenzeitung, and I'm also a member of the French Aviation Journalists Association, AGPAE. That's why I'm here. But let us welcome the panelists. And first of all, I would like to welcome Julie Kitcher, who is the Chief Sustainability Officer of Airbus. And then next, I would like to say thank you to Brian Morin. He was the Chief Sustainability Officer of Boeing. I'm very happy you could make it after the events of yesterday. So maybe... Yeah, well, thank you. And as many in other panels have said, our hearts just go out to the victims, to the families, and all those impacted of Air India Flight 171 yesterday. Just before this meeting, I just want to thank my colleagues, every one of them, and throughout the day you could hear this. This industry rallies when tragic events like this happen. And I just want to thank my colleagues for the warm words. Thank you for being here. Next to me is Lairura Ranasinghe. He's the Director of Sustainability of EasyJet. And then over there is Sylvain Caballari, who's the Senior Vice President Sustainable Fuels at Technip Energies. And Technip Energies, just to make a little introduction, they are not producers of SAF, but they offer the technologies which you need to produce SAF. So we are a leading technology and engineering company, and we deliver industrial scale projects worldwide. Historically in the LNG oil and gas space, and we have moved towards sustainable fuels, sustainable chemicals, circularity, green hydrogen, and so on. So we are not a SAF producer, we are not a SAF user, but we are a SAF enabler. We are part of the solution, as we say internally. Very interesting. So let's start with the discussion. Where do we stand at the moment when it comes to SAF production in Europe? How much does Europe produce at the moment, and where will it go up to this year until 2030? Maybe, Julie, could you give an overview? Okay, so thank you Gesche. Well, I would say the good news is that SAF on a global level has doubled over the last 12 months. The bad news is that's still well below 1% of the global fuel usage by airlines in a 12-month period. So we're on a trajectory. Is it enough? Absolutely not. Is it going fast enough? Absolutely not. Can we accelerate it? Yes, we can. And I think when you look at the requirement by 2030, just in big numbers, if we were to say, I use the UK as an example actually, if we're going to meet 10% of sustainable aviation fuel on a global level by 2030, I know the European mandate's 6%, and there are different figures around the world, not necessarily mandates, but commitments or discussions ongoing. But assume 10%, that would require 34 million tons of sustainable aviation fuel. And we're projected to be at around 1.5 million this year. So you can see that there's a lot to do. That said, actually in terms of the European mandate, I think we're relatively confident that by 2030 we can get there in terms of the absolute production required to meet the 6% for bio SAF, so not e-fuel. That's another topic, and we can probably talk about that later. But certainly from a HEFA production pathway, bio SAF capacity is on track for 2030. The biggest issue is that 34 million tons globally in 2030 needs to be double that value in 2035. So the growth is exponential, and the question is how do we now collaborate and work together to grow these projects at scale so that our airline customers can have sustainable aviation fuel at an affordable price. And Brian, how do you judge the situation
in Europe. Very similar to Julie. I think the numbers are what they are. If you look at 2050, so Julie did a great job talking about 2030 and the mandates there. Out to 2050, we're going to need about 45 million tons of SAF here in Europe. And that breaks down about 20 million HEFA, because there's also an incentive to transition to e-fuels, right or wrong. About 19 million tons in e-fuels, and then the rest in conventional fuels. And for that total amount of SAF, the amount of renewable electricity you'll need is 750 terawatt hours, which is roughly the amount of 2 times the energy use of France on a given year. And so I think what we may also talk about is just the interplay between energy and aviation, because there's renewable electricity is the same electricity that automotive is claiming. The green hydrogen is the same green hydrogen that steel and aluminum will go after. And so I think the interplay is something we have to be very sober about. And one of the things we have to do is always remind ourselves of the economic and social benefit of aviation and hold those up, because we don't enough talk about that in forums like these. We only talk about the challenge, but not about the upside. So that's one thing that we're very focused on, is try to figure out the economic opportunity, the hundreds of thousands of jobs that can be created through a SAF supply chain, and that intrinsically aviation enables. Yeah, and Sylvain, you could give us maybe a comparison with the rest of the world. Where does Europe stand? How? Yeah, absolutely. So just to give you a perspective, today Technip Energies, we are working roughly on 20 projects on sustainable aviation fuel worldwide, representing 7 million tons. So we see a dynamic. We have a lot of conversation with clients. In Europe, we are working with the big names, with Neste, who is the world largest sustainable fuel provider, Total Energies, Galp, and so on. But we have more and more conversation in Australia, in the US, in Singapore, and in India. And we see those countries are they want to benefit from the mandate of EU and UK by producing locally and then exporting to EU. So it's also the time for EU to wake up, so that we can create a sustainable fuel supply chain and to have a ripple effect of all the benefit of it, because it's creating a lot of jobs, and I can come back to that afterwards to give you some figures as well. And do you think at the moment we have enough SAF production in Europe to fulfill the mandates or not? If it goes up yeah. So today we don't have enough, and I think that everybody is aligned with that. We see a strong will. The mandates are clear, bad or wrong, but good or. I mean, we can debate on the e-fuel, as you said earlier, on the SAF, but the mandates are there. The will is there, but we are seeing some obstacles to that, from a technology standpoint, and it's where we are bringing our share, from a regulatory standpoint, and from a financing standpoint. Do you think the same? Yes and no. So I'm just thinking about what Sylvain said, and we have a pipeline in Europe that, as Julie also said, we can scale up to meet European demand. It's not there yet, and of course, especially in the UK, we are very reliant on imports. Now, one thing that we do have to bear in mind is that while we're looking at this in terms of the next 5 to 10 years, ultimately, what we need to get to is a global solution to a global challenge in a global industry. And for SAF to really work, we need to have maximum liquidity right across the market. It needs to turn into a globally tradable commodity. So there's definitely a role for imports into EU and the UK, but also we need to have the homegrown production scaling up so that this region is able to play a part in that transition as well, because there are. But I definitely would still argue for the imports being a part of the mandates being fulfilled in the short and medium term, because there are many angles at play here. First and foremost is the decarbonization of this industry, and from an environmental perspective,
that is absolutely what we need to achieve. There's then, of course, the economic aspect of this region has a huge opportunity to take part in this supply chain, and not just in production of SAF, but right across the value chain, including being enablers such as what Sylvain is doing. So, short answer is there's not enough just yet, but there is already the flow of SAF across borders that's adapting to this global demand and supply. Other countries, including our own, have an opportunity and need to scale up to meet that and play a part in it. So let's say maybe in 2030, how dependent will Europe be then on imports? Depends on how well we scale up production in Europe, and that's the billion-dollar question, or the multiple billion-dollar question. But we see that the mandates provide the certainty of demand, and just the mandates are on the fuel suppliers. And in terms of how many airlines, ourselves included, how we fulfill them is by purchasing compliant fuel from the suppliers, your Totals, Air BPs, etc. We are already purchasing that SAF. We're already purchasing the compliant fuel. We're already paying that premium for it. What we are seeing in terms of the supply scaling up to meet what we need to buy ultimately, though, is that upfront risk. That and I'm guessing that Sylvain is much more qualified to talk about it than myself, but it's getting those projects off the ground, getting them to a risk profile that unlocks the investment, the private sector investment that's needed to get those projects up and running. Because if you look at the forecast and the pipeline, and Fuels Europe released a report just a few weeks ago, the pipeline is there, provided that we're able to unlock those investments to get to final investment decisions and to get spades in the ground. So it's not an easy answer to give, because it is dependent on how well we take those first steps to unlock those projects. Can I build on that just a second? Because I think we're always very much focused on mandates. But actually what we need is supply side incentives as well as demand incentives. So in Europe, we've got the mandate, 6%, and then growing thereafter. So we need 50%, 70% by 2050. But what's really missing now is a revenue pricing mechanism. And so we need we need to reconcile the timelines between the production timeline, where producers need offtake guarantees, so they need multi-year visibility to be able to make the investments, which are substantial, to get even before they get to FID. So we're talking about substantial, $1 billion in cash required, probably pre-FID, and then post-FID, or 3 to 5 years before there's any meaningful SAF delivered in any quantity. So they really need financing and security, longevity and visibility in their business models. Yet, from an airline perspective, they're buying short. So how do you reconcile this long-term pipeline required for offtakes with the short-term spot price fuel purchase, where today we don't have a commodity pricing for sustainable aviation fuel? It's clearly a nascent technology that comes with lots of advantages, so investment, job creation, a new economy, energy optionality, and therefore sovereignty. But at the same time, when you're having those conversations from a financial perspective with your risk management boards as a bank or as an investor, and it's a first-of-a-kind investment, you need some way to be able to hedge the risk on that investment. So we're very much calling for an intermediary support to be able, or if you like, a dual auction mechanism, whereby you can hedge that timeline between the development cycle and the spot purchase at scale. Brian, you wanted to say something? Yeah, in preparation for this panel, I kept tripping up over the word sovereign. In the security room next door, for obvious reasons, there's a lot being talked about European sovereignty and defense and security and data privacy. But in this space, as you said, this is a global industry. And nobody asks if where Total Energy gets its oil from.
It gets it all from all over the world. So the idea that we have to create a domestic, an exclusively domestic supply chain, I think is the wrong question. That said, and at Boeing, for instance, we partner with Norsk E-Fuels up in Norway, in partnership with Norwegian Airlines, in partnership with the MOD, because they're recognizing that from an energy security perspective, it's useful to have domestic production. So same thing in Firefly in the UK, a new novel pathway that we're helping certify through the University of Sheffield. Sky Energy out of the Netherlands. We helped them in the Netherlands, and then we took them to the United States because that's where the incentives were. And guess what? Some of that fuel may get produced there and shipped here. From a life cycle intensity perspective, it's not ideal, but it's doable, just like oil moves freely all around the globe. So I think we got to be careful that we don't narrow ourselves down so much here in Europe that the perfect becomes the enemy of the good, just like what happened with feedstock, right? There was a rush to ban a bunch of feedstock in the spirit of indirect land use change and competing with food, when in fact there are certification mechanisms that can certify that it's either, it's sustainable or it's not. There are standards that solve for that. Guillaume Faury, my final point, made an excellent intervention this morning in the amphitheater, talking about the need for harmonization and around SAF standards even. So this idea of just being uniquely European, I think, is taking us down the wrong trail. But I think there's the fear to be too dependent on importations. And so maybe, Sylvain, what do you think about that? Do you? Well, I think we can do both. We can increase the local production so that we can reduce our dependency on external importation. Because today, jet fuel, ultimately, as we don't produce oil in Europe, I mean, we produce in UK and in Norway, but not in Europe, it's 100% imported from the feedstock standpoint. So we can reduce that dependency, but I agree with you that we cannot aim to have 100% of the SAF production needed in Europe manufactured in Europe or supplied from Europe. And I agree with all what was said earlier about the constraints on certification, the constraint on financing, on first-of-a-kind projects. Because if we want the industry to take off in Europe, but outside of Europe as well, we need to simplify and we need to help the people that want to bring projects, that want to develop projects. We have to help them. Because most of the time, the problem is not the technology. The problem is how do I guarantee to my finances, to my debt holders, that ultimately I will sell my product at a certain price for the next 25 years, and that the output from my plant will reach that level. And we are playing our part, you guys are playing your part, but we need also, I would say, public support to play a role in that so that they can help financing those new scale plans. And maybe a bit more, I would say, a bit more flexibility in the approach. I think we've all underestimated the impact in terms of volume of sustainable aviation fuel we can have through co-processing. So that's something that can be done relatively easily from an existing refinery. So that means that the sustainable, the bio feedstock is mixed with the crude oil before it goes into the refinery, and actually that can create quite a substantial volume. And then at the same time, we tend to hear, HEFA, bio-SAF, and then eSAF, so power to liquid, where you use green hydrogen and combine it with CO2 captured from the atmosphere to create an e-synthetic fuel, which is going to be energy intensive, very, very costly. But at the same time, we have other production pathways that can be promoted. I mean, in the European mandate, we have basically HEFA predominantly now till 2030, and then an e-fuel mandate. But we could encourage, gasification through Fischer-Tropsch or alcohol to jet, which is a very promising pathway. So we're working with the ASTM to get these different pathways certified and have more optionality with respect to the feedstock and then the volume of sustainable aviation fuel that's available. So I think, when you listen to all of us, essentially we need all of the above. It's a multifaceted set of solutions to this global issue in terms of sustainability criteria, in terms of feedstock availability, production pathways, and then the right business case
so that the airline can put sustainable aviation fuel in the tank at scale. Because the reality is today, our aircraft can fly with 50% sustainable aviation fuel today. It's not a fuel for tomorrow, it's a fuel for today. But we need to get the business model right. Maybe to come back to the first question, why it is important for Europe to have its own SAF production. At EasyJet, are you looking where you buy the SAF from where it comes, or doesn't it play a role at all? I mean, like I said before, we buy the SAF through the suppliers, so we get the visibility of where it's of where it's coming from, but provided it meets the sustainability standards, provided it's compliant with RED II, for example. We are agnostic as to where that fuel comes from. I think, again, getting to Brian's point, it's if this is going to succeed as a solution for aviation, we do have to create a global market. And the question really is, how does Europe and the UK become a part of that global market? Yes, energy security is definitely a part of it, and the economic value. But it's about participating in a global market, which also has imports from other countries, as opposed to it being a case of closing the borders. And just to put a bit of context around also the costs and the affordability, our profit margin, we are a very profitable airline, but our profit margin per seat is a little over £6. This morning when I got to Paris, don't judge me for this, but I did have a chocolate eclair and a coffee, which cost more than the £6 that we make out of each seat. That's the kind of margin that we're looking at. So while there is an additional cost to SAF, which we recognize, there's also the risk of relative costs. Because if we get our SAF at, let's say, $3,000 a ton, and our competitors are then later able to get it at $2,500, that £6 per seat gets eroded very, very quickly. And this is the reason why we don't buy jet fuel years in advance. We hedge, that's a financial instrument, but we don't buy the jet fuel way in advance as well, because there's the risk of relative disadvantage because of fluctuations in the market. And that is what then leads us also to the question of, well, why don't airlines commit to 10-year offtakes and so on? You should be able to immediately see how, especially when we're talking about very expensive fuels, especially in the case of power-to-liquid fuels, a small relative change in that flight, a small percentage change, takes that £6 out straight away. And this is where, again, I would also echo Julie's thoughts about the market intermediary, helping to aggregate both the demand and supply and stimulate the market, the creation of that market, as proposed by Project SkyPower as well, in the case of ESAF, power to liquid, that is a really important step forward to help to get to those levels that we see the pipeline can get to, provided that the mechanisms are put in place. Yeah, I was just going to add, about the SkyPower initiative, that's also where aggregated demand is key. So the more you can pledge at the same time, obviously, the more economies of scale that you can achieve, and that's where the book and claim system is, in our view, key, because there will be a number of places in the world where you don't have SAF available at scale. So rather than shipping it and deteriorating the life cycle analysis of your sustainable aviation fuel, well, it works very much like a renewable energy certificate. So an airline or an operator can purchase a certain proportion of sustainable aviation fuel, get a certificate for it, registered in an agreed registry, but actually the sustainable aviation fuel is flown in another tank somewhere else in the world, and then you can have a Scope 1 certificate for your CO2 emissions as an airline, and then have a Scope 3 certificate, a corresponding Scope 3 certificate, for example, for business travel. So I think this is where we need to become much more innovative with these tools and work with policymakers to ensure that they're acceptable
tools to be able to use in addition to physical SAF in the tank for every airline. Both of you, Airbus and EasyJet and also Boeing, are members of some industry bodies who published or commissioned a report on SAF, which was published in the beginning of the year. And there you criticized that there are some threats in Europe, especially for the SAF production. So what are the political threats you mention in this report? Can you humor us with specifics on which report you're referring to? Do you remember? Wait a moment. It's a report which was commissioned by Airlines for Europe. Okay, yeah. Yeah. Look, and Destination 2050 is sort of the umbrella roadmap that Airlines for Europe has put out, and it has a really good set of policy recommendations. I don't know that it necessarily criticizes, but it just laments the fact that we're not moving with pace on the policy front. Julie already talked about things like a revenue certainty mechanism that's being consulted on right now, and it's going to be, it's a second reading now in the UK, it's going to be put into law where you de-risk the top and the bottom. So if the price of SAF rises above a certain point, an incentive kicks in to keep the price below a certain, at a certain level. And if it falls, it's the opposite. There are opportunities in the EU through, for instance, the free allowances in the EU emissions trading scheme. There were, I think, from memory now, $1.5 million or so allowances put out, which is a start, but it doesn't come anywhere close to, for instance, a blender's tax credit that existed in the United States, and that's up for renewal right now. And believe it or not, even in this administration, it's in the current tax bill that's going through Congress, that 45Z tax extension is in there because they recognize the economic opportunity of investing in SAF, and it's really a bipartisan issue. So I think there's a number of policy interventions that could be accelerated, if you will, here in Europe that would help us scale faster than what we're currently doing. Sylvain, you have also the global view on it. No, I think that we speak a lot about the cost of SAF. And what we see on our own projects, whether it's HEFA or alcohol-to-jet, where we have our own technology, is that at every project we learn. At every project we are able to be faster to market, cheaper to execute, and so on and so forth, because we use the same supply chain, our engineers get trained, and so on. So ultimately the cost will go down because we will be more efficient in our in capital expenses. So that's why we need to sustain, to support the industry now that it's taking off. It's the right time to do it, because if we wait too long, we will never be able to get the cost down, and then we'll go into the circle, or it's too expensive, and it's too expensive, therefore we don't do it, and we don't do it, and therefore it still remains expensive, and so on and so forth. And if you look at the renewable electricity 15 years ago, it's what happened. It was very expensive, and then the cost went down. Because they got the mechanism that you were talking about, the compensation for difference, and the supply chain followed, and they get volume, and they get expertise, and so on and so forth. So today is the time. It feels like it always, like a boomerang, comes back around to the aggregation, because that anticipation that project number 2 will be more efficient and cost effective than project number 1, and 3 will be better than 2, etc., which makes it so challenging to put money into project number 1. And absolutely agree with everything they said, which is why, again, that aggregation and the ability to spread the risk amongst both the demand side and the supply side, we believe is absolutely critical to getting the production up in this region, but not just in this region, on a global scale, to be able to create this market. And you already said that the industry should be able to attract more private investors to SAF. Do you have any recommendations how that could be done, or any ideas? Or well, I think this revenue pricing mechanism is key, and I think that honestly the UK has the opportunity to really do something extremely meaningful for the industry, given that it has the mandate
and an accompanying revenue pricing mechanism. So I think we should see some real uptick coming in the UK. And I think, you know, going back to the question, well, is there a real place for Europe in this market? I would dare to say if there isn't, then there'll be a huge place for Asia, because the growth, when we look out 20 years with respect to air travel, the biggest proportion of growth is going to come from the Asia-Pacific region. When you look at their feedstock availability, it's absolutely huge. When you look at the different discussions around the globe now, Japan, South Korea, we see mandate discussions taking place, India too, Singapore, which has been really quite innovative with passenger levy to be applied for the uptake of sustainable aviation fuel, and the levies collected by the central government to be invested into sustainable aviation fuel. The speed of growth as well in renewables in China, there will be a huge opportunity with this sustainable aviation fuel technology and industry that's evolving. And so if Europe doesn't move and scale, then they'll miss, I would say we will miss a big opportunity. I'll give an example. Sky Energy, the company I mentioned earlier out of the Netherlands, we work with them and are still in the Pacific Northwest because there, this tax incentive I talked about, it gets doubled. You get the federal and then the state doubled it. So you actually close that green premium between SAF and jet quite nicely. We did a prepaid offtake agreement with them several years ago, 3 or 4 years ago, which is somewhat unorthodox because we're prepaying fuel for our own use years ahead of when they even have the facility to produce it and send it to us. But we believed in them, we worked with them, and it was a bit of an experiment. That backing allowed them to go later on to Macquarie, and not exclusively Boeing, but I think that demand signal that Boeing would be partner with them. They went to Macquarie, an infrastructure fund, who invested in the company to the tune of 250 million euros. And they just did their second round. They raised 300 million euros from the Dutch pension scheme. So there is money and sort of infrastructure money that's starting to see, you know, this circle closing between certainty, demand signals, and frankly, technical capability, because we've proven out a number of these pathways now. There's not a technical challenge anymore. I'm actually quite optimistic that we have all the ingredients in front of us, but combining them, having long enough demand signals, and having policy certainty that extends beyond 2 or 3 years, and we know what to do. And I think we see more and more innovative solutions evolving. I talked about book and claim. We've put together a SAFA fund, so a Sustainable Aviation Fuel Fund, as an anchor investor in Airbus, but with a number of partners, airlines, banks, and investors. So to be able to invest in actually quite technologically advanced stage sustainable aviation fuel projects. And we see a number of different initiatives like that growing. So now, yeah, I think, you know, to echo the points here, we really see the start of a new industry evolving. So it's time to accelerate. Sylvain, from TechNip's point of view, do you have any recommendations what could be done? Yeah, I think we need to simplify the life of the investors, of the developers, because we worked with Sky Energy, we worked with we work with project developers like Sky Energy, we work with established companies like Neste or Total Energies, and when we hear all their challenges, it's horrendous. You cannot imagine the number of constraints they have, the complexity of certificate. Yeah, the permitting, the site access, the feedstock competition, as you mentioned earlier, the certification, the traceability, and so on and so forth. So we really need to work all together to simplify their life, so that ultimately they can accelerate developments. Because today, and it's valid in Europe, but it's valid outside Europe. And I had a discussion a couple of weeks ago with the chairman of the largest jet fuel producer in India. And he told me, I want to invest in SAF. I want to invest in alcohol-to-jet solutions. I have asked my teams to explain to me
and to reassure me on the certification and traceability and make sure that I can sell it in Europe or I can even invest in Europe. No one has been able to explain it to me in simple terms. So now I said to my team, okay, let's shelve it, and maybe in a year or two, when it's clear for you guys, you come back to me. And this is where we are. So it's so complex. We have made it too complex. We wanted to make, the perfection is the enemy of the good, as we said. So the other, you said already that there will be a big chance otherwise for Asia to become a big. So what are they doing better than Europe? I think they're very organized. They're fast when they make a decision. They have a wealth of feedstock, and they have an appetite to grow emerge new industries and new technologies. I'm not saying that Europe hasn't done some of the right things and is missing an opportunity. I think Europe was the first mover with respect to the mandate. We've got SAF allowances in the ETS. So there are some elements there, but we're missing the equation on the revenue pricing mechanism side. So it's really about speed, I would say, and really bridging the gap. And I think maybe if we could just take a step back for a minute, why are we talking about sustainable aviation fuel? As an aviation industry, we know the benefits of this industry in terms of the connection, in terms of the economic contribution to GDP. 4% of global GDP comes through aviation, job creation, close to 90 million jobs. So it's an industry that's absolutely worth protecting and supporting. And it's probably one of the only industries that has a global goal, if you like, sectorial goal to get to net zero 2050 with clear levers where you'll see all the players in the ecosystem aligned on what these levers are and what needs to be done to get there. So the first is obviously advanced technology, latest generation aircraft and technology, and that's directly in the OEM's hands with the supply chain in terms of the, making sure that we can deliver on the backlogs and then developing next generation technology. Because for every new generation of aircraft we introduce, you reduce fuel emissions and therefore CO2 by 25% from one generation to the next. And the next biggest lever is sustainable aviation fuel. And it can be flown today. And so we have a credible pathway. That's why we're pushing so hard to develop this sustainable aviation fuel industry, because it's a game changer to decarbonize aviation. And then on top, you can talk about enhanced air traffic management. You can talk about carbon capture, which is going to be essential because there'll still be some residual emissions that we need to remove. But we have a collective goal and a collective vision, if you like, in terms of how to meet that goal. And SAF is absolutely fundamental to that vision. Just going to the other end of that value chain as well, as Julie alluded to, aviation has a massive socioeconomic impact. We're looking at unlocking something like 90 million jobs worldwide. That's roughly the same as the population of Germany. So it is a massive force for good in that sense. And keeping aviation affordable, keeping flying affordable, is also a part of that equation. And I mean, of course, I'm going to say that because our entire mission is to democratize air travel as an airline. But it is important that we consider that aspect of it as well when we are putting in place the policies and when we are looking at the mechanisms with which we uplift sustainable aviation fuel and how that gets passed through to the end customer. Just to build on something else Julie said as well, is what we are trying to do on our side is to make ourselves as energy efficient as possible, and that includes buying the latest aircraft that we have. So we've got almost 300 NEO aircraft on order. It's about operating those aircraft as efficiently as possible, and it's also about air traffic control. Now, this might sound weird, air traffic control being mentioned in a conversation about SAF, but the reality of it is we've got demand for about 4 million tons of SAF just in Europe, give or take, to meet the mandates by 2030.
A 10% reduction in fuel burn through airspace modernization would mean that we need 300,000 to 400,000 tons less of SAF. And what that translates to is several billion dollars, pounds, euros worth of investments that's needed to fill that gap in SAF production. So we do have to look at this on a holistic level as well in terms of the decarbonization and the overall energy value chain and the energy ecosystem. Yeah, makes sense to me. So thank you. And when it comes to, do you have an idea how the US are supporting their SAF production? Is there something we could copy maybe in Europe, which would be good? Well, I mentioned the tax credit a couple times, this blender's tax credit, which is exactly that. It's a tax savings, tax incentive to produce SAF based on, and the credit gets higher the better the fuel is. So the more your life cycle savings, the more money you get in that incentives. And that's being up for renewal. And as I said earlier, it's making it through Congress in a bipartisan fashion. And then many states that have decarbonization targets or just energy diversification targets, like Texas. Think about Texas. It's not a necessarily blue state. They're one of the world leaders in renewables because they see it as a diversification play, and they're attracting all kinds of investment in data farms and other new tech because they have the energy. So I think thinking different, as I said in my opening remarks, about energy, because back to this sovereign European supply chain, if we keep constraining the feedstock artificially, even though it's sustainable, but for all kinds of political reasons, the Renewable Energy Directive wants to narrow it down. And then we also struggle on the energy side, as I said earlier, but mandate a 35% PTL target by 2050, it doesn't square. We won't get there. So I think being a bit more open-minded, and I like what Julie said about Singapore, they're so pragmatic there. This tax that she talked about, it's a pilot. And I met with the minister, and he's like, yeah, we're just gonna try. We're gonna collect $3 for a economy ticket, up to $16 for a business class ticket. That's not gonna break anybody's bank. We're gonna put it in a pot, see how much we get, and then we're gonna buy SAF with that. And we're gonna put that in the fuel farm, and we're gonna aim to get to about 1% by 26, 3% by 2030. If it doesn't work, we're gonna adjust. So I think this pragmatism of, okay, let's not solve for 2050, even though we know what the goal is, we know where we're aiming, and that's not changing. But just to incrementally work our way towards that is a really refreshing way of doing business. And we could do it with the ETS. You could, if you include aviation in the industrial European industrial strategy, and then extend the SAF allowances in the ETS scheme, and then the money that you collect from the aviation industry as part of that ETS scheme, you re-inject into a fund or into providing this market mechanism that's required to bridge the gap between the long and the short trades that I explained earlier. That would be a real start to be able to close that financing gap and get the larger aggregated demand that we need to get SAF at scale. I have a look at the clock and it's ticking off. So maybe to make a little conclusion from everybody, do you think it's possible, or what should Europe do to have its sovereign SAF production? You already said it, but maybe just a short summarizer for everybody. I can start from the start. I think what's positive in all the conversation is that we all want to do SAF. We all want the industry to take off. We have the industrial base in Europe. We have the suppliers. We have the brain, and we have the plane. So from brain to plane, we can do it in Europe. Now it's a question of helping the industry, supporting the industry with all the mechanisms that we have discussed, and removing the obstacles. Some are more difficult than others, but I think that collectively we can find the solutions, and I'm very hopeful, not only from a business standpoint, but also from a sustainable standpoint. And
I see the strong will of everybody in the industry. No one is saying, no, it's impossible. No one is saying, we have a technology blocker, or we have this, or plane cannot fly, and so on. Everybody is part of the solution. So we can make it. Yeah, I agree. I mean, the technology is key. We've got the technology in the aircraft. We've got the technology in the SAF production system. So the technology is there and will be a game changer. I think, taking it back again to a global level, which is the role that ICAO plays, or l'OSI in French, is absolutely key to be able to have this global level playing field with respect to SAF criteria, SAF certification. So support of CORSIA is really important to be able to have a world or a global system, and not limited to a regional system, which is perhaps stricter in Europe than elsewhere, because we need to start and we need to really scale. We need to bear in mind that we're solving a global issue, so climate change and CO2 is a global issue. We need a global solution, yet we see very much borders emerging with respect to how the regulations play out. And so let's solve a global issue with a global solution, and be pragmatic. We need interoperability of these regulations and norms to be able to really make a big difference. But I share your optimism, and 2050 may seem like a really long way away, but actually keep in mind the life cycle of an aircraft. The average life cycle of an aircraft is 22.5 years. So actually that's 2 product life cycles max. One product life cycle, but one incremental product life cycle. So we've got today's that we're delivering, plus one more before we get to 2050. So it's actually the day after tomorrow in aviation language. Brian and Layo, we don't have much time, I'm sorry. So quick. Just quickly, I would, as I said earlier, take the sovereign out. Let's have Europe be a really strong player globally on SAF. If Airbus can invest in SAF in America, and if Boeing can invest in SAF in Europe, that's what makes this industry so beautiful. It's a global industry. So I'm still against the sovereign word in that title, but it was a really fun panel. Thank you, Gesche. I think there's a tendency to see sustainability only as a challenge, but it also opens up massive opportunities. I mean, Europe doesn't have oil. Sustainable aviation fuels actually create an opportunity for Europe to play a role in a global market. So let's embrace those opportunities and protect this amazing industry that we've created, and make it better and make it sustainable for future generations. So thank you very much. Thank you, Gesche. And thank you for this optimistic view. So we are optimistic. We can reach it. Thank you, Gesche. Thank you. Thank you.
tous. Merci aux élèves dissipés de faire un tout petit peu moins de bruit, s'il vous plaît, sinon les punitions vont tomber. Nous allons dans quelques instants recueillir le témoignage d'une jeune pousse du New Space français. Il s'agit de Prométhée, fondée en 2019. Dans quelques minutes, son CEO Olivier PIEPSZ parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Tribune pour ce Barrière Forum, Olivier, et bonjour. Bonjour. Vous allez revenir sur vos succès, vos joies, mais aussi vos enjeux, vos difficultés, dresser des propositions aussi, pourquoi pas, pour guider un petit peu l'industrie du New Space française, et en tout cas la soutenir dans son évolution et dans sa montée en puissance. Encore une fois, merci Olivier d'avoir accepté d'avoir un petit peu ce dialogue un peu franc pendant 20 minutes. On va pas perdre plus de temps. Donc il y a 18 mois, vous avez mis en orbite votre premier satellite qui s'appelle Prométhée, si je ne me trompe pas dans la dénomination. Seulement quelques années après la création de votre société, il s'agit d'un satellite précurseur d'une constellation plus large de 20 nanosatellites, mais je vous laisserai la présenter, sur laquelle reposera votre système Japetus. Concrètement, de quoi il s'agit? Sur quoi repose ce système Japetus? Alors tout d'abord, un grand merci. Je suis très honoré par cette invitation à parler du parcours d'un entrepreneur du New Space. C'est un sujet. La première chose, ça fait en effet 5 ans là, que c'est parti avec Prométhée. Et la première chose que j'ai appris, c'est un respect infini pour tout entrepreneur. Voilà, c'est pour éviter le mot combattant, mais pour l'illustrer un petit peu. Oui, parce que la thématique de la séquence, c'est le parcours du combattant d'une start-up. C'est vrai que j'aurais pu le dire. Je ne mettrai pas le mot combattant, mais respect quand même pour tous les gens qui se battent et tous les entrepreneurs. Bon, j'en reviens à votre question. Donc, Prométhée. Donc, Prométhée, en effet, avec 2 ans d'existence de la société, on décide en fait d'envoyer un petit satellite. Et l'enjeu de Prométhée, c'est la vitesse. Donc, ce qu'on veut, c'est le plus rapidement possible avoir un objet en l'air. Donc, en fait, on prend un satellite off the shelf, une payload, donc une caméra off the shelf, qu'on ne développe pas. Et le but, c'est très, très rapidement faire la preuve qu'on est en mesure de développer tout le système complet de telle manière à mettre en place un système d'observation de la Terre en opération. Et la subtilité, ce n'est pas un système d'observation de la Terre pour un satellite, mais tout de suite un système d'observation de la Terre conçu pour 20 satellites. 20 satellites, c'est le système, c'est le nom, c'est Japetus. C'est le système Japetus, mais système parce qu'il y a la constellation de satellites plus tout ce qui vient autour. L'objectif de Japetus est assez simple. Ça peut se résumer en 2 notions. La première, c'est la souveraineté. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand on parle de souveraineté, aujourd'hui, ça paraît une évidence. À l'époque, c'est un peu notre modo. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais c'est une approche assez originale avec une souveraineté, une définition extrêmement simple. C'est permettre à des États, à des régions, à des villes, à des grands chefs d'entreprise et même à des citoyens à gérer des problèmes majeurs, existentiels, de manière autonome. Ça veut dire sans que le voisin puisse décider que non, on coupe, ça ne marche pas, pour des raisons de blocage technologique, d'ITAR, d'interdiction d'utiliser certaines technologies, comme peuvent le faire par exemple les Chinois, supply chain, des investisseurs en dehors du pays ou même des gros clients en dehors du pays qui ont un poids et qui peuvent alors piloter, dire oui ou non, on utilise ce système. Souveraineté, c'est assez large. Donc, qu'est-ce que va faire Japetus? Donc, l'objectif, c'est, très vite, c'est la maîtrise du temps. Donc, vous connaissez tous le système Copernicus, le grand système européen d'observation de la Terre, donc qui permet d'avoir des images tous les 5 à 6 jours avec une résolution de 10 mètres. La promesse de Prométhée, c'est d'avoir en fait une image anywhere below the hour, c'est-à-dire une image toutes les 40 minutes, ce qui change extrêmement la donne. En fait, on parle de quasi-temps réel, quelque chose qui aujourd'hui n'est pas disponible en Europe. Et donc c'est l'alliance de ces 2 notions, c'est avoir une solution européenne, française de quasi-temps réel, souveraine. Ça, je m'arrêterai là sur
sur Prométhée et Japetus. Et puis peut-être juste le dernier point, c'est que ce parcours, c'est gérer Prométhée, donc montrer que ça marche. On a tiré plus de 4000 images. Donc c'est surtout le système qui compte, donc tout ce qui est calibration, validation image, toute la station Sol, bâtir EOP, qui est une plateforme intelligente en fait pour gérer les données, parce que je m'arrêterai là après dans la description, mais c'est important. Quand on multiplie par 100 la fréquence d'obtention des images, eh ben, un interpréteur, il ne sait pas suivre. Pour avoir le temps réel, le cœur du système devient de l'intelligence à bord, du edge computing à bord du satellite, qui peut en direct gérer des opérations, des calculs, du service, mais surtout au sol, un système qu'on appelle Gaia, donc un gros moteur d'intelligence artificielle qui permet de transformer en fait les images en quelque chose de beaucoup plus large. On prend des images, on peut tasquer automatiquement, il y a des bases de données, et on a un utilisateur qui reçoit en fait de l'information, un non spécialiste de jeu intelligence qui peut, un espèce de gros chat GPT de l'observation de la Terre, où automatiquement il va dans des réserves d'images, il peut tasquer des nouvelles images à autre visite. On est relié via un rôle un peu de méta-opérateur à d'autres sources de senseurs, mélanger tout ça et avoir un résultat qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là sur la description, parce que c'est pas... Voilà. C'était très complet, mais je vous remercie, Olivier. Je voudrais revenir sur un point, sur Prométhée plus exactement. Quand on a préparé ensemble cet échange, et puis même quand vous discutez avec des interlocuteurs, vous insistez souvent sur un point, c'est que vous l'avez financé sur fonds propres. Je ne sais pas si c'est naturellement, vous soulignez souvent ce passage-là. Est-ce que c'est un message que vous essayez de faire passer au pouvoir public et aux investisseurs? Parce qu'on le sait, on en reviendra dans quelques instants. Vous êtes en pleine levée de fonds de 80 à 100 millions d'euros, mais voilà, on reviendra dans quelques instants sur cette phase-là. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer, vous en tant qu'entrepreneur, start-upper, si on peut se permettre cette dénomination, sur le fait que voilà, vous l'avez financé tout seul? Mais je pense que... D'ailleurs, il y a une phrase que vous m'avez dit, excusez-moi, vous m'avez dit il y a quelques jours, des projets de constellation sur PowerPoint, il y en a 300, et des personnes qui lancent des satellites dans l'espace, enfin en tout cas des startups qui lancent des satellites dans l'espace, il n'y en a pas autant. Ça permet de faire un écrémage. Il y avait aussi peut-être cette volonté-là aussi de passer très rapidement le step d'après. Oui, je pense que de toute façon, il y a le parcours, là on est vraiment dans le parcours de la start-up, c'est de la crédibilisation. Alors il y a deux grandes familles de crédibilisation, c'est la crédibilisation technique, et c'est sûr, dès qu'on met quelque chose en l'air et qu'on développe un système complet, qu'on peut faire par exemple en intelligence artificielle, montrer à des gens comment ça marche, comment on gère les images, comment on retire l'information, comment... Je veux dire, c'est fondamental, hein, c'est démontrer, et démontrer avec un satellite en l'air, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Et puis il y a toute la partie évidemment financière, hein. Il faut être crédible financier, il faut avoir les bonnes solutions, le bon concept, montrer qu'on est capable déjà de le développer et avoir, je dirais, les liquidités minimum. Et je crois que c'est un peu le destin de tous les entrepreneurs. On a un peu d'aide, hein. Je veux dire, nous on a eu le CNES nous a donné un tout petit peu d'argent. Donc si vous êtes intéressé, il y a le CNES, on vous donne des tout petits budgets, mais très rapidement, pour avancer, pour exister, vous devez avoir une première série d'investissements. Hein, et c'est de l'investissement privé, et ce sont surtout à la base, au début, je dirais, des family office, du love money, des gens qui croient en vous et des personnalités intéressées par votre domaine, puis les banques. Hein, et en fait, cette première phase, en plus, ce qui est important, ça a été dit, je crois, à l'exposé précédent, c'est qu'il y a un business plan. Pourquoi au business plan, il faut vendre. Donc très rapidement, il faut essayer de faire du chiffre d'affaires. C'est pour ça que quitter le PowerPoint y avoir un système et pouvoir vendre des premières images et des démonstrations et des pilotes de service, etc., c'est fondamental pour obtenir cette crédibilité par rapport au fonds. Mais nous, donc pour expliciter, nous, on a eu ce que j'appelle du cash garanti, donc entre les banques, entre l'equity, entre la subvention, donc la première série d'investisseurs et les premières ventes, on a réussi à récupérer de l'ordre de 30 millions d'euros, ce qui est quand même une somme très importante. Et alors ça, c'est la première étape. Avec cette première étape, on crédibilise en fait le projet financièrement, on montre qu'il y a quand même des gens prêts à mettre de l'argent, et on doit travailler pour avoir des vrais succès techniques.
Donc, par exemple, les quelques succès techniques qu'on a réussi à faire, c'est que, je donne des exemples, on a fait les premières communications interconstellations avec nos amis de Kineis. On a fait des allers-retours de données, ça avait pas été fait. On a travaillé avec Skynopy pour amener ensemble, et on a fait, c'était dans la presse il y a quelques jours, c'était vraiment comment amener de l'information sécurisée en l'air. Skynopy, pour le préciser, qui est une jeune entreprise qui a quelques mois d'existence, tout juste 1 an, et qui développe un peu, qui sous-loue les systèmes, qui partage les systèmes terrestres, c'est ça, oui, qui a des solutions extrêmement innovantes, extrêmement, voilà, pour amener de l'information sécurisée, ce qui est fondamental, surtout si on est dual et qu'on veut travailler avec les militaires. Et donc, on a EOP, notre plateforme digitale, on a avec le ministère des Affaires étrangères, on l'a vendu, ça a été vendu et explicité pour sensibiliser les pays étrangers à l'observation de la Terre. Et donc ça, c'est très important, doublement pour ramener de l'argent, mais aussi pour montrer que ce qu'on fera après est crédible, que le papier, parce qu'un business plan, c'est du papier, et ben en montrant ça, on gagne des points. Mais tout ça, c'est la première partie. Parce qu'une fois qu'on a crédibilisé, je dirais, financièrement et techniquement nos équipes et les capacités, parce qu'il faut aussi, bon, c'est l'équipe, c'est les ingénieurs, c'est vraiment ce qu'ils font qui est assez extraordinaire. On n'est pas beaucoup. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est entre Paris, Toulouse et Aix, on est 70. Et une fois qu'on a ça, c'est là qu'on rentre dans le grand bain. Je veux dire qu'on était en fait, l'enjeu qu'on a aujourd'hui et que beaucoup de sociétés, on en reparlera peut-être après, beaucoup de sociétés en France ont, c'est que cette étape, alors beaucoup de gens disent oui c'est facile, non je crois que c'est pas facile d'en arriver là. La phase d'amorçage. Cet espace d'amorçage et de démonstration, mais après c'est pour ces grands projets où il y a du CAPEX, le spatial, c'est voilà, il y a besoin de CAPEX. Là, c'est les grands fonds. Il n'y a pas de jeu de mots. Justement, ça me permet de faire la transition et je me permets de vous couper, Olivier, parce que j'imagine que vous allez y venir naturellement, donc je préfère anticiper. Donc, comme je disais à l'instant, il y a cette levée de fonds en cours de 80 à 100 millions d'euros qui prend un peu plus de temps que prévu. Il faut se le dire. Où en êtes-vous dans cette opération ? Comment vous expliquez ce décalage dans le temps ? Est-ce que vous êtes confronté en pleine phase, justement, à cette absence de grands fonds sur les sujets industriels et souverains ? En France particulièrement, on le sait, c'est un sujet. Est-ce qu'il y a ça ou il y a d'autres sujets propres au spatial ? Je me permets d'ouvrir un peu la question parce que vous avez aussi quelques casquettes de représentativité au niveau de la filière du New Space français. Donc. Oui, donc ce que je vous raconte est assez général. C'est tout, je pense, la plupart des entrepreneurs du spatial qui rencontrent ces défis, ces obstacles. Nous, on écrit des plans, et on écrit des plans, des programmes, on se dit à cette date-là, il faut arriver là. Nous, on avait prévu début d'année de clôturer cette levée de fonds qui nous permettait de mettre les 20 satellites en l'air, parce qu'une difficulté qu'on a, en particulier face aux services et aux gros industriels qu'on rencontre, c'est que le service qu'on proposera marchera une fois que les satellites sont en l'air. Donc c'est un peu un chien qui se mord la queue, parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir offrir les services. Alors on fait de la simulation, on explique, mais ce n'est pas la même chose. Et donc là, début de l'année, on attend, on discute, et c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Les temps sont justement difficiles. Je pense que les fonds sont frileux aujourd'hui. Je pense que l'instabilité, je veux dire, il y a eu quelques mois où la France a aussi été dans des situations un petit peu d'instabilité politique. Quand on dit que voilà, nous on cherche de l'argent et on va voir l'aide de BPI, du gouvernement, il y a pas mal d'outils, mais que d'autre part on vous dit non, c'est nous le gouvernement, on cherche 40 milliards d'économies. On arrive, voilà, la Startup Nation pour le moment, c'est pas la meilleure voie quand on va voir les gens aujourd'hui. Et donc ce qui est très important, c'est de réussir, d'avoir des preuves et des réussites au niveau du marché en France ou à l'export. Et alors justement, est-ce que l'une des alternatives possibles, après je vous laisserai me dire peut-être si je me trompe totalement, est-ce que ça ne serait pas de faire de clôturer un tour de table moins ambitieux pour lancer peut-être 5 satellites, 10 satellites, peut-être faire par step au final, ou est-ce que pour vous c'est pas un scénario envisageable parce que votre service repose sur une constellation complète de 20 satellites, ou est-ce que c'est un scénario à l'étude chez vous ? Mais c'est depuis en fait le début de l'année, la décision a été prise justement. On s'est dit comment, voilà, dans une époque comme celle-ci, sortir les 80 millions, c'est compliqué. Donc on a réfléchi, on se dit on le fera en 2 fois, avec en fait un avantage, c'est pouvoir tout de suite mettre 5 satellites en l'air et pouvoir démontrer le service que ça marche et que la règle avec 5, c'est assez simple après d'expliquer comment
et l'évolution des performances quand on passe à 20, parce que le time to market est fondamental, donc on doit le faire assez rapidement. Il faut que cette levée de fonds ait lieu cette année, c'est vraiment très important. Et pendant qu'on lance les 5 premiers, évidemment, on continue et on attend des résultats à l'export. On a plusieurs pays, on en reparlera peut-être très rapidement après, où on a des MOU, et même plus que des MOU, des accords pour avancer, pour avoir des constellations. Et il est évident qu'on se retrouve dans une situation où les investisseurs sont là, on a des term sheets. C'est un peu, je dirais, l'idée d'une mayonnaise où les différents ingrédients sont là, mais il faut que ça monte. Et c'est vrai qu'il y a un peu une attente d'un résultat clair, d'un contrat signé, par exemple, avec l'étranger, avec l'export. Donc on parlait de Côte d'Ivoire, on parlait de Sénégal. On va en parler dans quelques bon, je vous laisse l'idée. Vous allez un peu vite. Donc c'est quoi le calendrier sur les 5 satellites là? Parce que là pour l'instant il n'y en a qu'un en orbite, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vous me parlez de 5 satellites, quel va être le timing à peu près? Est-ce que là aujourd'hui du coup vous avez les capacités, dans le closing, parce que ce que je comprends bien si je dis vos propos entre les lignes, c'est que vous n'avez pas les 80 millions, mais vous avez quand même une partie qui est sécurisée. Donc, est-ce que vous comptez sur closer avec ce que vous avez là, ou vous avez encore les fonds propres? Vous me parliez de 30 millions déjà sécurisés. Ça va être ces 30 millions-là qui vont permettre de faire ces 5 satellites. C'est quoi un petit peu la voie tracée là? Alors, les 30 millions ont été globalement utilisés. Donc, il nous reste encore des liquidités. Donc, mais maintenant, il faut récupérer de l'argent. Donc, c'est sur ça qu'on travaille pour le moment. Pour nous, en fait, il y a plusieurs compétitions en France, il y a plusieurs compétitions à l'étranger. Notre objectif, c'est très vite avoir des résultats. Et avec ces résultats, en fait, pouvoir monter la valorisation de la société. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui nous permet de faire les 5 satellites. Je rappelle qu'en parallèle de Prométhée, on a lancé la fabrication d'un nouveau satellite extrêmement moderne. Et on a en même temps, on travaille sur des capteurs de nouvelle génération. Donc sur une V2 de Prométhée, quoi. Donc Prométhée, c'était ce que j'ai dit, des équipements qu'on avait achetés. Donc le satellite va être prêt, il doit voler en 2026. Et une fois qu'il est validé, c'est là on doit le multiplier par 20. Par contre, pour pouvoir construire ces 20 satellites, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les financements. C'est pour ça qu'on doit faire cette levée maintenant. Mais c'est vrai, vous avez raison, le choix c'est on lance les 5 et puis on attend un peu, on attend les premiers, j'espère, gros succès commerciaux qui permettront de lever la deuxième partie, en plus à une valorisation plus importante. Donc plutôt 2027-2028 pour les 5, c'est ça? Parce que le premier, vous me parlez de 2026. Donc le but c'est 2026, c'est 2026 et puis ce sera 2026, 2027. Le but est toujours de faire la montée en puissance courant 2027 pour avoir un système fin 2027-2028 totalement opérationnel. Des 20 satellites. Vous en parliez un petit peu, vous parliez de Côte d'Ivoire, Sénégal et d'autres pays. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on était ensemble à Toulouse pour l'officialisation de la collaboration avec la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, en tout cas pour l'accord de coopération avec la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que malgré ces difficultés dans votre montée en puissance financière, il y a quand même des succès commerciaux. C'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que vous arrivez quand même à séduire des gouvernements, des nouvelles nations du spatial, parce que l'Afrique est quand même un territoire émergent sur les questions du spatial. Donc, comment expliquer un petit peu ce paradoxe? Et surtout, pourquoi vous focussez sur l'Afrique? C'est vrai que vous me l'avez dit, ça fait partie de notre stratégie. On a une structure agile, on veut aller vers l'Afrique. C'est un territoire qui nous correspond plutôt bien. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce marché? Alors, depuis le début, il y avait une volonté, puisqu'on a 20 satellites, on va vendre en fait de la donnée et des services. Et puis à côté de ça, vu qu'on a développé tout un système, on veut vendre le système, donc de l'infra. On a en fait, je dirais, 2 pieds. C'est le mode dans notre modèle économique. Et on avait tout de suite décidé de vendre à des pays émergents. C'est-à-dire qu'on savait qu'on pouvait produire des systèmes, même à partir, je dirais, de 3-4 satellites, qui permettaient d'avoir une revisite, une image par jour du territoire. Et aujourd'hui, rencontrer tous ces petits pays qui ont une grande ambition de souveraineté spatiale. Je prends l'Afrique, il n'y a pas que l'Afrique, c'était les pays émergents, on était en Bolivie, Chili, il y a l'Amérique latine aussi. Mais l'Afrique, par exemple, c'est la 23e agence spatiale qui vient d'ouvrir, qui est l'agence spatiale africaine. Il y a vraiment cette volonté. Quelque part, ils n'ont pas les moyens tout de suite, ils n'ont ni la maturité ni les moyens d'acheter un grand satellite Airbus ou Thales. Donc
Donc en gros, c'est l'ouverture pour les petits satellites chinois, et on s'est dit, c'est là qu'on va entrer, c'est un vrai marché, avec en plus une capacité qu'on peut offrir, c'est de co-construction. C'est-à-dire qu'on a un écosystème très important, j'en ai pas parlé là, on travaille en filière, c'est filière New Space. Quand on fait une offre, on a 13-14 sociétés françaises de la filière New Space, et on peut aller à l'étranger et proposer des modèles de co-construction, d'écosystèmes, de partage technologique, etc. Et ça plaît très fort aux pays émergents qui ont des gaps importants et qui veulent grimper en maturité spatiale. Oui, ce que vous dites entre les lignes, c'est que les acteurs un peu plus confirmés et traditionnels n'ont pas la structure en finale pour aller faire du cousu humain. Finalement, c'est ça qu'il s'agit sur ces nations émergentes dans le spatial, c'est faire du cousu humain, faire vraiment du cas par cas. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité déjà dans la donnée. Nous, on amènerait la donnée à la très haute visite, mais les très hautes résolutions, c'est pas chez nous, c'est les grands satellites des acteurs historiques français, et on peut combiner les deux. Et puis aussi, en faisant grandir ces pays émergents et leur donner cette maturité spatiale, en 2, 3, 4, 5 ans, ça deviendra des clients aussi pour nos grands satellitiers. Et on en parle avec les grands satellitiers pour faire ça. Il y a vraiment une logique et une dynamique qui me paraît intelligente et constructive. On arrive à la fin de cet entretien. Je vous laisse une carte blanche. Si vous avez un petit mot à dire, c'est bonus. Non, alors bon, moi je dis juste peut-être comme bonus, c'est que c'est assez extraordinaire. On a parlé souveraineté, et c'est vrai, en particulier dans la défense, c'était la très haute résolution, la très haute visite. C'était pas le sujet tout à fait à la mode. Et la souveraineté, puisqu'il y avait des grosses coopérations avec les acteurs étrangers américains. Et c'est rigolo, comme dans notre histoire, on a je dirais, l'actualité et le monde qui reconvergent vers nous. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, j'espère pas trop tôt, mais aujourd'hui, on se retrouve, sans l'avoir voulu, quand il y a M. Zelensky qui est reçu avec une telle tendresse dans le bureau ovale, quelque part, la notion de souveraineté remonte. La difficulté, c'est que cette souveraineté est totalement présente dans la parole. Il faut que ça passe dans les actes, et il y a toujours une inertie. Voilà. Merci beaucoup, Olivier PIEPSZ. On peut l'applaudir. I hope you all enjoy your coffee and your conference so far. Today we're going to talk about something very exciting at the very core of the business of the defense industry, which is exports. I am Matthew Farou. I'm the defense editor of French newspaper La Lettre and the Brussels bureau chief, so I do have a very European perspective on this topic. And today we're going to try to understand why are exports so crucial to Europeans. According to CIPRI report between 2020 and 2024, EU countries accounted for almost 26% of arms deals, France being number one, but this is still far, far behind the United States of America. These exports are the powerhouse that drives profits and innovation for European defense champions,
that are still limited by a very fragmented market, as we all know. What the secret to conquer and keep customers around the globe, but also right here in Europe? To answer these very important questions, I'll be talking today with a great panel. I got Karl-Johan Bergholm. Karl-Johan, your Senior Vice President and Head of Business Area Surveillance at SAB. Philippe Herrera, your Executive Vice President, International Development and Institutional Relations of Safran Group, and a former diplomat well known here in Paris. Thierry Renaudin, you're the CEO of John Cockerill Defense and Chairman of Arcus. And last but not least, Pascal Souris, very well known, Senior Executive Vice President, International Development at Thales and CEO of Thales International. Pascal, my first question will be for you. At Thales, you get 70% of your income from foreign markets, with a growing presence in emerging countries like Singapore and the Emirates. As you embark more and more AI technologies in your products, I wanted to ask you, how do you deal with sovereignty requirements? That's very much in fashion these days. And how flexible can you be when it comes to technology transfers? Well, thank you very much for inviting me to this panel. Hello, everyone. So indeed, our activities outside France represent an essential part of our business. Just a few figures about Thales. So we generate 21 billion euros of revenues every year, 83,000 employees. France represents 30% of the revenues. The rest of Europe, an additional 30%. So altogether, 60% in Europe, 40% in the rest of the world, Americas, as well as Asia, Middle East, Africa. And in terms of footprint, actually we've been growing over the years, growing our industrial footprint in many countries. So today, France represents half of our employees and 25% in the rest of Europe and 25% outside Europe. The share outside Europe is growing. The share in Europe is also growing. And the reason why we've been consistently growing our footprint outside France is really to simply answer our customer requirements, who are very clear about the fact that they want more sovereignty. So they want capabilities, skills in country to master the systems that they procure. They insist on having local shares, and they also want to make sure that they take any opportunity of public contracts to develop the economy of the country, and particularly high added value jobs. There is another reason why also we've been developing our international footprint, is to be closer to customers and to be more efficient in delivering our programs. So that's a very strong motivation for us, but frankly, adequately answering customer requirements in terms of sovereignty has been a very long-standing effort on our part. And what we do in AI is no different. It's really a similar approach. So first of all, I'd like to say that AI is embedded already in many of our products and solutions. So more than 100 products and solutions at Thales embed AI, and obviously this directly contributes to the performance of the systems, and it means that the solutions that we have to supply to customers around the world, of course, include AI. Come with an example, maybe? Yes, well, we can give the example of laser targeting pods that you can put on board an aircraft, fighter aircraft. You know, these laser targeting pods actually include very high performance sensors. They gather lots of information. The pilot, who is most frequently a single pilot, has to be the pilot of the aircraft plus carry out the mission. The pilot would be overloaded with information without some help coming from AI that enables the pilot to
better identify what he can see on images, and the system actually recommends some targeting, facilitates the targeting of that he has to follow. So that's one example, where we have many examples. In mine warfare, actually, you need to recognize a mine from a rock, and sometimes mines are significantly buried, so it's difficult. And by really training algorithms, you obtain a performance that is much higher. So basically, in most of our systems that involve sensors and involve command and control systems and well, a lot of data processing, we need AI, so we have embedded AI already. So this needs to be included in, and is included in, the systems we deliver to our customers. And obviously, customers have similar sovereignty requirements as for any type of system. So they want to be involved in the development of the system, or the customization of the system. So local share with, with local talents. And for AI, we also need to train the systems that are supplied with the local data of the customer, to make sure that we can obtain the optimum performance for the system, and the system cannot be trained on data that's belonging to another country. First of all, it's, we're talking of very sensitive data. In addition, configurations depend on countries, those systems, including AI, need to be trained on local data. So, and this needs to be performed by people that are citizens from the country. So what we've been doing in AI is actually to organize our AI centers in a way that enables us to have local people working on those systems. So we started 15 months ago, we announced the launch of our AI organization at Thales with 2 main centers in France and in Canada. Historically, Canada in Thales has been working a lot on AI. We more recently announced a 3rd one in the UK. And very recently, at the end of May, on the occasion of the visit of President Macron to Singapore, we announced a new one, AI Center, Cortex Center in Singapore. So the name of our organization for AI is Cortex, right? And we also discussed the idea of having an AI center in the UAE on the occasion of the IDEX exhibition. We discussed that already. So we are doing that. Yes, it raises particular questions concerning export control. Of course, what it means is that we need to have technology transfers, plus we need to be able to supply solutions with a level of performance that will be increasing, using a lot of data and training. So this raises new types of questions for export control. It's more complex than only exporting a product. It's more complex than the traditional approaches to technology transfers or knowledge transfer. So what we've proposed to our authorities, including Ministry of Army, MINARM, and also our SGDSN, Defense and Security, Secretary General for Defense and Security. So we've proposed to them to set up working groups, grouping experts, so representatives of the authorities, but also experts coming from industry, to try and define the rules that should be applicable to export control for AI. We cannot live with a regime that would be too restrictive. The challenge could be when you look at a system involving AI, that there is some level of uncertainty as to the exact performance that will be reached, etc.
but we need to find the right approach to that would enable the authorities to grant us the necessary licenses, because without AI, we are not going to sell our systems anyway. And a short question talking about export. I know that Thales has been present in the United States of America for decades, and that's very rare for a European group. Can you tell me how you deal with that market, which is very specific, and how you deal with the new bumpy transatlantic relations that we're seeing these days? Very short answer. Well, first of all, we very much believe in the American market, and we plan to grow there. Today, we're 5,000 people, $3 billion of revenues. We plan to multiply our number of people by 2 in the next 5 years, so it's a booming market. Now we are present in this market in defense, in aeronautics and space, as well as cybersecurity and digital, are 3 main domains. And what matters in the US is to be local. So as long as you develop local competencies, then you have lots of opportunities. Of course, the approach to the US is not to export from elsewhere to the US, but it's never been our approach. To be successful, you need to be a relevant American player. To be a relevant American player, you need to have employees, capabilities, locally, engineering, production, services, research and development. This is absolutely the approach we're following. So talking about producing local, now Carl-Johan, you told me that you had a sense of emergency these days at SAB, that you needed to serve the European market. And that might be new for the arm industry that has been traditionally for years exporting to a Gulf country, to Asia. Can you tell me more about this approach? No, I think export is fundamental to secure that we have relevant capabilities and that we provide state-of-the-art solutions. So export is where we face competition, and that's when we measure against others, and that's where we take the inputs to improve. So that's always been the case. And if we look over the last 20 years or something like that, I think if we look at European industries, we have rather limited home markets. We need exports to offset the technology investments. And we've been searching for new markets to be able to offset that technology. But I think with the new security situation in Europe, I think we need to focus also on ramping up capacity and capability in Europe and step up with that. And traditionally, we have done that by customers creating formations to gather requirements and align procurements. But I think we need to be more proactive from the industry side to find cooperation areas. If we don't manage to scale the European capability, we will not build the security we need in Europe. So I think this is a new level of mission that we need to step up to, and it's not nation by nation, it's actually looking at the European interests. And that doesn't mean that other markets are not important. Of course, we need to continue our efforts to build relationships with other markets, but if we fail to address the security situation in Europe, that will also be a little bit in vain for the future, I think. So Europe has definitely increased in importance, and I think we are finding a different cooperation climate. Previously, industries were trying to find cooperations in the areas where we had our weakest spots, really to fill up with different programs and level up the competition. But I think now we're looking for cooperations in order to be able to scale and be faster in addressing European needs. So I think it's a much more positive atmosphere, both for cooperation and for export within Europe, and I think it's important. You have an example in mind where SAB, did a successful cooperation on a program? I think all exports are dependent on finding how you're relevant in that market, and usually corporations is part of that, and you need to establish capability. And as you say, I mean, AI will take that to another level, because that's really about using the customer's data, and then you really need to have intimacy with the customer in order to get that trust. But I mean, one example that I heard from a
previous session here is the example we had together with Helsing with Gripen recently, using their AI technology to show BVR dogfight performance in an existing platform. But I think in all nations where we reach out to be providing solutions, there's always a cooperation angle with local industry. And this is because the equipment is just part of the equation in providing a relevant capability for a nation. There are more things we need to address, and usually partnerships is a part of that solution. And now talking about Europe, in Brussels where I live, there's a growing sense of like buy European first, European sovereignty. Is that something you hear more and more from your customers here in Europe? And are you considering going ITAR-free? I mean, all of you? If I start, I think, I mean, we import 80% of the defense equipment from outside Europe, if we look at the European economy today. I don't think that is a sound balance. We need to change the balance in parallel with ramping up our capacity increases. So I think that is a very important mission, but that doesn't mean that we shouldn't cooperate with other nations. I mean, the transatlantic link is still important. I don't see that we need to be ITAR-free. Actually, I haven't experienced that much limitations from ITAR in the business we conduct. But I think Europe needs to step up, and I think we need to build more capabilities when it comes to system-level integration than what we have in Europe today. I think that's an area definitely that needs more focus. Wanted to say something, Philippe? Well, I wanted to ask you, Safran is a very specific model, very successful actually, based in a local partnership. That's something you've been conducting in India for decades. But it comes obviously with a delicate balance between technology transfers and competition risk. Could you tell us more about this balance, how you deal with that? Sure, I was just going to comment on the ITAR question quickly, because I think you can have both what we see as lucidity regarding the need for ourselves and for our armed forces in France as a customer, and for foreign customers as well, to have the freedom of use of their equipment, which means ITAR-free, and deep partnerships with the US. If Safran would not be as successful as it is and as it has been for the last 50 years since the creation of the partnership with General Electric on engines for single-aisle aircraft, without this truly unique and very successful 50-50 JV. But I do think that there is an increasing need, and that's the choice that we've made over the years in close cooperation with French armed forces, including for the deterrent force, which obviously requires ITAR-free solutions on things like inertial navigation or others, but that are today increasingly requested from our customers abroad. So to come to your question regarding India, I would say that we've managed our growth on the Indian market precisely by not seeing India as a market. Of course, it's a market also. There's an economic equation that needs to be solved. But we've been fortunate enough, and we're proud of this, to have been seen by India, in particular Indian military and government authorities for over 70 years, as a trusted partner. And this had to do with initial cooperation, for example, on the Vikas engine, the first Indian rocket engine based on the technology of the Viking engine. It had to do also with something that was perceived by India as a very strong, consistent French official position, so separate from Safran in terms of building on this strategic partnership, regardless of political majorities in France and in India, and regardless of the position of our British or especially American partners, sort of not a fair weather friend, but a bad weather friend as well. We need the support of the government to conduct such a big bilateral program.
I think that so obviously for more sensitive technologies, it's seen as an asset by the Indian side that the French government will back these transfers. But what they're interested in is the partnership. And if you look at the situation today, so of course we power all of India's Western jets, Mirage, Rafale increasingly. We power all of HAL's helicopters, helicopter engines. But as far as helicopter engines are concerned, we do it on the basis of a co-development, an engine called the Shakti, which is based on the French engine called the Ardiden. We're going to do it tomorrow in a 50-50 JV for their new medium-range helicopters, so-called IMRH, and we have proposed to do this for their future advanced medium combat aircraft, so-called AMCA, for something that is really at the crux technologically, which is military engines, as we all know. There's a very small number of countries that master this technology, and what Safran has offered, I think I can confidently say, is the only offer that India has where there is both full transfer of technology, support by the government. And so your question as to competition is I think, a logical one and a legitimate one. But if I may, it's based on the premise that this is a zero-sum game and that somebody loses and somebody wins. And in fact, if we are moving forward successfully in India on the basis of joint ventures with co-development, co-design, and transfers of technology, it's because this is a decision that makes sense from the point of view of our Indian partners and of ourselves. For the Indian partners, it means not having to invest the huge capitals that we know in our business you need to invest to enter this market to be a major competitor. For us, it means an access to a market. And the choice that they've made and that we've made is that this is the best way to move forward to address what is a growing market. Now, this is also premised on, your question is also premised on the idea that there are areas where we have all the technologies and the Indians don't. Well, this is less and less the case. It may be in some cases like, let's say, military engines, but if you look at defense AI, for example, that Pascal was mentioning, we have strong capabilities within Safran, with Safran.ai, and they are looking to partner with some Indian partners. And the more you go to agile development in startups where what matters isn't the intellectual or physical capital accumulated over decades, but really something new, the more this is going to be the case. And I would just say that where there is competition, it's healthy. We will strive to continue to be the best at what we do, as we do with other competitors from other countries. And something specific about Safran, and I believe that's something that worked very well in India for you guys too, is that you're both a civilian player, very well organized, and a military one. How do these two approaches complete each other, and how can you use that to boost your profits? So it's true that Safran is completely dual. From, let's say, if we take 2024, we had 27 billion euros in revenue, 20% defense, 80% commercial. So we're dual just by nature and by our activities, and that's a huge asset. It's a huge strength. First of all, of course, the diversity of the portfolio. I sometimes say we make everything from lavatories for the A350 to inertial navigation for our ballistic nuclear missiles. They both have in common that if it doesn't work, it doesn't take off or it doesn't launch, but you don't think much about it. So a critical equipment supplier. And I would say that it's a huge asset in two different kinds of ways. The first one, the most obvious one, is that when one of the markets is slower, well, you have the other one to rely on. For example, during COVID, the civil aeronautic market was very, very low, in particular for maintenance and aftermarket, where we get a lot of our revenues and profits. We were very lucky to stand on the defense foot. But it goes far deeper than this, and I'd like to take two examples, if I may. The first one is engines. And I say it goes far deeper because there's not just it's not just either or. There's a real synergy and for us a virtuous circle when we know how to master it. For many decades, SNECMA, which was the predecessor of Safran aircraft engines, only made military engines and only made them for the French Air Force. They did so with great success, and during the Cold War, it was almost a new engine, or at least an engine powering a new platform every 10 years.
thanks to this, and thanks to this sovereign capability, this ITAR-free capability, we got to be at the I would say, really at the leading edge technologically, the only ones in Europe. And it's thanks to this that we were seen by General Electric, as a credible partner for commercial engines. We would never have been able to launch CFM, which was the name of our joint venture in 1974, had we not had these technologies. And thanks to CFM, we are now, with General Electric, very successful, the most successful in terms of narrow body engines. We power all Boeing 737 MAXes and let's say about 2/3 of the Airbus family. And this success in the civilian field gives us, of course, the revenues that allow us to invest in state-of-the-art R&D on the military side, and also give far more density and depth to our supply chains than we would have if we were only manufacturing military engines. So this is one example where you had strength in the military area, gave us excellence and strength technologically and economically on the civil side, which helps the military side and which will help us fund future generations of military engines. There's one example that works in a similar way, not in the engine area, but inertial navigation. In particular, thanks to our work with the French Armed Forces for the nuclear deterrent, but also more broadly for conventional needs, we have become very, very good, and we're not the only ones who say it, it's also the customers, it's also the US DARPA, on inertial navigation systems for military purposes. There's increasingly a need for civil needs, whether it be VTOLs or unfortunately, because of the increased jamming and spoofing by Russia and by others, increasingly can't trust the GPS commercial anymore these days. Exactly. Yeah. And so we see that these technologies that were really state-of-the-art for military purposes increasingly see a demand on the civil side. And so I think we will strive to continue going down this route. And of course, finally, there are just technologies that are dual by nature, where we offer state-of-the-art solutions, whether it's in the area of space or AI, which you were mentioning. So here we have purchased a defense AI company, which used to be called Preligence, now become Safran.ai. It's become Safran.ai to help it address its defense markets more successfully with the backing of a large group like ours. But we are also using their technologies on the civil side internally for the moment for non-destructive control of parts. So I think the more we're able to master these dualities and these synergies, the more we will be, as European players, strong players in Europe and outside of Europe. Well, talking about European players, I'm very glad I got somebody from John Cockerill Defense today. And you know, when we started this conversation the other day, you were telling me, Thierry, that to you, export can help build sovereignty, national sovereignty, European sovereignty. That might seem as a paradox. Can you tell me more about this approach? Yes, first, I would highlight that John Cockerill Defense, Belgian company, has been relying on export for decades. For the last 10 years, I can say that more than 90% of the business of John Cockerill Defense was relying on export. So this is due, of course, to the level of order that we can expect from a small country like Belgium. 1 year ago, we acquired Arcus, which is, I would say, more supported by the French Ministry of Defense orders, but which has also a very strong culture of export. Naturally, as a Franco-Belgium company, Franco-Belgium contracts are the foundation of our business. But they cannot provide enough activity to reach a critical mass, to be profitable, to be sustainable in order to invest and to innovate. So we need the export business to reach this critical mass. So Europe is naturally a key focus, particularly in the context of the support of Ukraine, and particularly in the context of the renewed defense investment, which has been announced in the last few weeks. Regarding Ukraine,
we are very active. Arcus is currently delivering more than 60 4x4 bastion to Ukraine. Arcus is setting up MRO center with a partner in order to support the fleet of VAB, the extensive fleet of VAB Mark I that was delivered at the beginning of the conflict. We are currently testing with the Ukrainian army the VAB Mark II with the perspective of supplying 300 of them to Ukraine. A very integrated approach, right on the field. Yes, very, very integrated. In the weapon system division of John Cockerill Defense, which is the historical perimeter of John Cockerill Defense, we are also delivering, in the process of delivering 105 turrets to upgrade Leopard 1 fleet of the Ukrainian army. So, of course, Ukraine as an export prospect is very important. If we talk now about rearmament of NATO nations, it's more challenging for us. First, because many of these NATO nations have their own national champion, which is somehow favored regarding national orders. And on top of this, we have to understand that the perspective of increasing the fleet of armed vehicle is lagging behind compared to ammunition, compared to missile, compared to artillery systems, compared to drones. Very obvious reason, you need additional troop transport carriers if you increase the volume of the armed forces. And as far as increasing the volume of the armed forces, the decision has not been made yet to increase the number of regiments, to increase the surface of regiments. So we are a little bit lagging behind in terms of being able to export to NATO nations. This is why our main focus remains export outside of Europe. And there we have very strong position, especially in the MENA region and in Asia, where the demand is very strong. So this will help us to secure a very strong export order book, probably beyond 50% as soon as 2026 for Arcus and John Cockerill Defense, out of an order book of about €1 billion. Now you mentioned, and that's very interesting, the acquisition of Arcus, very well known player in your field. And you know, there is kind of an elephant in the room, and that's a fragmentation of the market and a possibility of the aggregation of the market, where there will be successful players and some other less successful. How do you think the acquisition of Arcus help you when it comes to export? And maybe you can talk more about the camo model, which is very interesting. Something that I follow a lot, that is a very strong cooperation between France and Belgium. So I will answer to your second question first regarding the camo business and the camo environment. Definitely, we have positioned a new industrial actor, John Cockerill Defense integrating Arcus, in the very heart of the Franco-Belgian relationship. So we have a very strong strategy between France and Belgium to completely interoperate their armies. This was again outlined by both ministers yesterday who visited KNDS France in Roanne, and both ministers insisted on the fact that the relationship between France and Belgium in terms of the army is a long-lasting relationship and will develop. And so we have created, with John Cockerill Defense acquiring Arcus, the industrial actor that will serve this ambition. It's not always easy, by the way, but I guess same for any bilateral industry program. Carl, Johan, how do you see this consolidation of the market going on in Europe? How do you see the future of it? I know that's something we talk less about these days because you guys are so successful in the current momentum, but how do you see that coming? That's a very difficult question to provide a clear answer on. But I mean, with the demand increasing now, we're shifting the balance. I think we will have to ramp up
both capability and capacity, but we will also attract new players. So I think the European market is an interesting market for more and more industries and also for new startups. So I think this will be at some stage an area where consolidation needs to take place, but right now I think everyone's focus is ramping up, and the next steps will follow. I don't have any insights in the next step anyway. Pascal, I'd like to ask you about the new challengers coming up on the market. And you know, we're talking a lot about Ukraine. I know that currently, I believe 1% of your income's coming from the markets surrounding what's going on in Ukraine, helping Ukraine. Do you think right now is definitely a field that's very interesting for everyone in the industry because there's so much to learn? Do you think could be tomorrow a competitor in your area? Well, first of all, we are learning a lot from Ukraine and the need to ramp up our capabilities extensively, volumes, reducing delivery times. And it is a fact that Ukraine has a very strong industrial and technology base. It's not new. It was the case already decades ago, and we know them extremely well. We cooperated with them in the past extensively. So actually, it's quite natural in the current context to establish partnerships with Ukrainian companies and transferring technologies, but also ramping up industrial capabilities. Going forward, do we see them as a competitor? You know, it's our life every day to partner with companies we also compete with. Well, basically around this group, sometimes we're very good partners, we go together. Sometimes we're competitors. We know how to handle it. And in the case of Ukrainian companies, we expect the same to happen, that we'll be strong partners in certain areas, and we will see them as competitors in other areas. If I can just add, as a citizen of Europe, but also as somebody working for a company based in Europe and not in the ether, I look forward to the day when our main preoccupation is that Ukraine has a safe, secure environment, a robust economy, and that they will be a competitor. I think what Pascal said is absolutely true. We are joined at the hip with General Electric on the civil side. We're fierce competitors on the military side. That's the life we live in. But regarding Ukraine in particular, we're all focused on helping them regain their sovereignty and push back the Russian invasion. And so if we have good Ukrainian competitors, I think that'll be good for us. I also think that there is so much that we as industrials and that our government partners have to learn from what they have done in terms of innovation of technology, innovation of use, ramp up, etc., that there may be competition, there will also be partnerships that will be mutually fruitful. Now, as we're heading towards the last minutes of our panel, I wanted to ask you, the four of you, I do feel with that growing sense of a sovereign Europe, of a buy European first, which is a major change. Nordic countries that used to be extremely reluctant to that are now fully embracing it. That's something we get to see in Germany these days, and that's also very new. How do you feel about that, and what kind of opportunities in terms of export do you see coming from it? To start with, I think actually we will approach this with different pace throughout Europe. If we look at, now we are announcing new NATO targets, and I think if you look at the north, we have no problems with complying with the new NATO targets. I mean, Poland, Sweden, and others are probably at higher levels than that. And I think there is a sense of urgency in addressing the security threat in this region, from the high north through Poland, Germany, and France, and this. And I think the security situation is probably perceived in a different way closer to the Mediterranean, where other threats are imminent. So I think we understand that we need to focus on rearming Europe and growing the capability, but I think we might approach it with different pace and with different level of interaction in different regions of Europe. Thierry?
think we are, of course, very welcoming this approach of increasing the purchase of defense equipment in Europe. And I would say that as far as industrial, we are ready. I think the question is more to what extent will the authorities, the governments, find financing margins in order to support this increase in spending. Are the orders? This is more my concern, I would say. What about you, Pascal? Are you looking forward for the orders that have been announced and we still remains to be seen on the table? Well, actually, we are already growing very fast in defense. So we have already received lots of orders. Now, to ramp up defense expenditures in Europe from the average 2% of GDP to 3.5%, is of course an immense effort from governments. Some countries, as you said, Carl-Johan, are already there. Many other countries are significantly below. So as time goes and when we see the ramp up in defense expenditures, we will continue to significantly grow. What I would like to say there is that well, it's really fortunate that Europe is realizing that sovereignty matters. In the past, countries like France were very vocal about sovereignty, about mastering design authorities, owning intellectual property, etc. But very isolated too. It was not the case everywhere. So now this is much better understood, and we see concrete reasons why it's important for Europe to be able to decide on what they want to do about technology and industrial capabilities. And it's also important for companies to be able to master their destiny and their strategy to ramp up capabilities and develop new products and organize the support of these products and operate them, etc. What I think Europe needs to continue to make a big step forward on is partnering between companies and between countries. For the time being, the European market is too much fragmented. We see various types of solutions, for example, main battle tanks who have an incredible number in Europe, while if you look at the US with a much larger market, they have a small number of vehicles. Any types of missiles, any type of military capability, the European market is too much fragmented. The way to move towards more cooperation consolidation is really a combination of an effort from companies to find partnerships and an effort from governments to be ready to procure together from these companies. So we are very active on finding ways to establish partnerships with other players in Europe, and we're happy to see that our European counterparts are also very interested. But this is really the joint effort between companies and countries to move forward together to simplify the European market and really support joint procurement and joint systems. Joint procurement, as we see in Brussels these days, all this program, ADIP, SAFE. Philippe, you're going to have the last word about this European sovereignty and your vision at Safran. I'll help you out by being brief. I agree with all of the above. I think if we were to bring it really down to a nutshell, Europe is and will be increasingly under threat and under more and more serious threats to its security, its sovereignty, perhaps its very existence as a union over the coming years and decades. Europe will be increasingly alone. And this has nothing to do with the Trump administration per se. It's a long-term trend. And therefore, Europe needs to take care of its own defense. It's number one, just a basic fact. Number two, I think if you want to ask governments in democracies to sustainably spend more on defense, and therefore, because there's no such thing as magic money, less on welfare and social programs and other things, populations need to understand that it's not only good for their security, which is sometimes an abstract thought, but that it's also good in terms of jobs,
industry, technology, trade, and for this you need to have more production locally. But if you also want to be able to use the equipment that you have in the way that you see as aligned with your strategic interests, then that doesn't just mean produce locally, it means indeed own the IP to be able to operate it and, if you wish, to export it. And that's why all of these elements in terms of the Buy European are so important. It's not just produce in Europe, it's also be able to use what you produce. Design authority and IPs will end up on that. Thank you so very much to the four of you. That was extremely interesting. Thank you to all of you for following this roundtable. And please get ready, as there'll be another great guest coming in a minute, and that's going to be Nicolas Gaume, CEO and co-founder of Space Cargo Unlimited. Thank you very much.
bonjour à toutes et à tous. Merci d'accueillir Nicolas Gomme, président de Space Cargo, qui n'est plus tout à fait une start-up, mais non, plutôt une PME, même une ETI bien installée. Nicolas Gomme, on a quand même envie de savoir l'affiche signalétique de Space Cargo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre société ? Alors, Space Cargo Unlimited, c'est une entreprise qui se positionne sur le début de la commercialisation du spatial. Et on développe un véhicule spatial qui va permettre de fabriquer des produits à haute valeur ajoutée pour la Terre dans l'espace. Des produits qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre de manière facile, dans toute une variété de secteurs qui sont les sciences de la vie. On pourra développer des médicaments de nouvelle génération, des nouveaux matériaux, des fibres optiques, des puces électroniques. Voilà. Et nous, on a développé une première mission pilote dans l'agriculture. On a développé une vigne plus résistante aux évolutions climatiques qu'on a mis sur le marché. On est la seule entreprise au monde à avoir fabriqué un produit commercialement dans l'espace que l'on vend. Je pourrais parler un peu du système qu'on développe. Je crois qu'il y a quelques images qui pourront montrer ce qu'on fait. Mais j'ai quand même une question. Ça coûte combien une vigne qui pousse dans l'espace, et la bouteille coûte combien au final ? Alors la vigne qui pousse dans l'espace, c'est à peine plus cher qu'une vigne normale, mais voilà, elle a été... Alors il faut peut-être rentrer un peu dans le pourquoi du comment, mais avant de revenir à ta question. Donc ça coûte marginalement plus cher, 15% à peu près. Ce que vous voyez à l'écran, là, donc c'est le vaisseau que nous développons et dont nous sous-traitons la fabrication à Thales Alenia Space, nos partenaires à l'usine de Turin. Et à l'intérieur, il y a ce dispositif qui s'appelle la Bento Box, qui est un dispositif qu'on fait voler dès cette année, avec un partenaire allemand qui développe un bouclier thermique gonflable qui s'appelle Atmos. Donc cette Bento Box, elle accueille, elle fait 100 kg de pressurisé, 250 litres jusqu'à 400 en fonction des configurations. Et on a à peu près 7 clients qui vont amener des unités de fabrication avec des agences spatiales, des sociétés du monde de l'électronique, des nouveaux matériaux, de l'agriculture, des sciences de la vie. On va voler 2 semaines à 450 km, le temps de fabriquer des produits à de valeur ajoutée et revenir au large des Açores comme ça. Donc, je vais laisser la vidéo tourner. Dire 2 mots pour revenir. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est souvent ça, la question, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, clairement, le spatial français, le spatial européen, aujourd'hui est quasi exclusivement financé par l'argent public. Et il y a des usages qui ont commencé à se développer, évidemment, en particulier dans la télécommunication depuis quelques années, et puis dans l'observation de la Terre pour des usages civils. Mais clairement, je pense qu'on est à l'aube de tout un tas de nouveaux développements où l'espace pourra permettre d'amener des sources de financement et de revenus qui soient extrêmement nouveaux et dans des quantités qui peuvent être assez significatives. Space Cargo Unlimited est sur un marché qui peut être jusqu'à 10 milliards d'euros par an. On a aujourd'hui des concurrents en Chine, aux États-Unis qui sont extrêmement engagés, aussi quelques-uns en Europe, mais je pense pouvoir dire qu'on est les premiers à véritablement développer ce secteur. Et l'environnement spatial, pour revenir en 2 mots sur pourquoi du comment, vraiment permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre. La gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui n'a jamais bougé sur Terre depuis 4,5 milliards d'années. Et quand on recrée la vie comme on le fait dans un véhicule spatial pressurisé et qu'on enlève la gravité, ça change tout. Les cellules et le vivant est stressé comme rien d'autre. Si on a pu faire une vigne plus résistante au stress du changement climatique, c'est qu'en tentant de survivre dans un environnement spatial où il y a la même température, pression, humidité, luminosité que sur Terre, mais sans gravité, elle pouvait vivre, mais très stressée, elle a dû se défendre, et on a en quelque sorte accéléré l'évolution naturelle pour faire une vigne plus résistante. Donc elle est bio, elle est plus résistante, notamment au mildiou, et on va annoncer ça au mois de juillet. On a vendu cette vigne à des grands châteaux du Bordelais, et on a des développements en Italie, dans la Napa Valley. Et Space Cargo Unlimited, avec ce premier projet qu'on a fait sur l'agriculture avec le CNES, avec l'INRAE dans nos équipes de Bordeaux, et le premier projet au monde qui a été commercialement financé par une entreprise privée, réalisée sur la station spatiale et qui donne lieu à une commercialisation marché. Alors c'est une petite activité, on va faire 6 millions et quelques par an de revenus avec cette activité-là, mais en la développant, c'est 6, c'est 60, c'est 100, c'est 200, c'est 300 millions, et c'est ce qui permet de financer les infrastructures civiles et commerciales de demain, qui peuvent elles-mêmes amener des usages duals et une infrastructure française, européenne, qui gagne une singularité et une souveraineté. C'est ça qui nous intéresse, c'est développer cette infrastructure et qu'on ne soit pas dans un duopole Chine-Amérique qui est forcément toujours très prenant.
Justement, on va parler de toutes ces thématiques. Vous avez un pied aussi aux États-Unis. Comment vous voyez, vous, puisque vous connaissez bien nos amis américains, comment vous voyez-vous le post-ISS? Avec l'ISS, je crois que c'est une des plus belles réalisations humaines, je crois, de tout temps, personnellement, géopolitique, humaine, scientifique et technique. Donc déjà, je crois qu'on peut tous être très heureux et fiers d'avoir contribué en tant que Français, Européens à ce programme. De fait, les lendemains sont compliqués. Aujourd'hui, j'ai passé une semaine à Starbase. J'ai vu Elon Musk, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens de SpaceX que je connais très bien. C'est sûr que pour eux, la Starship, j'ai vu une trentaine de Starships en construction à Starbase. C'est quand même un véhicule de 144 mètres de haut, c'est assez impressionnant. Et les fabrique comme on développe du logiciel. Moi, je viens du monde du logiciel à la base. C'est avec une rapidité, une itération. Faire un véhicule en France ou en Europe comme Starship, c'est 7 ans de travail, 8 ans de travail. Si on le faisait, entre guillemets, à l'européenne. Eux, ils les fabriquent aujourd'hui en 6 mois et ils veulent arriver à les fabriquer en 6 semaines. Et ils ont une puissance de frappe, une obsession. Ils fabriquent un vaisseau qui ne marche pas encore, donc c'est aussi une façon d'aborder les problématiques, les développements. Starship, ça va être pour SpaceX, mais aujourd'hui dans le contexte, malgré les brouilles et les fâcheries que l'on voit dans les médias, ça reste un dispositif essentiel dans la politique spatiale américaine, et clairement, ça va être un des briques de ce que sera la vie en orbite basse, évidemment interplanétaire et martienne. Donc clairement, ce vaisseau, il va arriver, et sans doute pas dans les délais qu'annonce Elon Musk, mais de toute façon, dans moins de 5 ans, moi je considère que Starship va être une vraie rupture, parce que c'est un accès à l'espace beaucoup moins coûteux, parce qu'il y a une capacité d'emport énorme. Donc franchement, c'est un vrai sujet. En Chine, on voit moins ce qui se passe, mais la Chine investit considérablement dans son programme spatial. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à peu près l'équivalent en pourcentage du PNB chinois de ce que les États-Unis ont mis sur le programme Apollo au plus haut de la guerre froide. Et il y a des entreprises comme Space Epoch qui travaillent sur des technologies un peu similaires à Starship, qui développent un véhicule réutilisable avec une ambition qui n'est pas, qui est aussi forte que celle de SpaceX. Alors on sait qu'il y a d'autres programmes au-delà de la station spatiale Tiangong. Il y a le programme Salle, qui est le Starlink chinois. Donc ils ont tous, ils ont en miroir les différentes activités. Et pour avoir des bonnes relations sur un certain nombre de projets avec l'agence spatiale chinoise, on a aussi une vision très forte de ce qu'ils font dans le domaine de l'agriculture. Je vous dis ça parce que ce que je vous ai raconté sur la vigne que nous avons fait avec Space Cargo depuis 10 ans, et qui aujourd'hui fait qu'on a le premier produit commercial, toute catégorie, fabriqué dans l'espace, vendu sur Terre, eh bien la Chine fait ça énormément. J'ai fait une conférence aux Nations Unies au programme mondial Food World Programme, et j'étais entouré de Chinois qui ont développé plus de 500 millions de tonnes de riz spatiaux. Ils ont développé, en utilisant les radiations spatiales et certains éléments de l'absence de gravité, une variété de riz plus résistante aux évolutions climatiques qui développent massivement. Et voilà, donc moi je suis très heureux qu'on fasse un peu de vigne dans le Bordelais, mais eux, ils ont fait 500 millions de tonnes de riz et ils développent ce programme. Et c'est un des programmes phares de l'agence spatiale chinoise. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'il faut qu'on se mobilise, et c'est assez facile. Et justement, en Europe, est-ce qu'on a pris conscience de ce développement dans l'espace de certains produits ou pas, à l'ESA ou en tout cas à l'Union européenne? Est-ce que quelque part l'Europe a cette conscience? Alors ça commence, mais jusqu'à présent très peu. Space Cargo Limited est une entreprise assez particulière puisqu'on existe depuis 11 ans, on est à Bordeaux, au Luxembourg, on est à Turin, et nous avons reçu 0 argent public d'aucune nature que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun argent de France 2030, aucun argent de rien du tout. On a développé uniquement avec des fonds privés. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelques entreprises qui ont marché précédemment. Donc au début, c'est moi qui les finançais. Pour financer ce programme sur la vigne et développer cette variété de vignes plus résistante au changement climatique, jusqu'à ce que tout le monde comprenne bien la nature de ce produit, on l'a financé avec des bouteilles de vin spatial. C'est-à-dire qu'en plus de notre vigne, on a mis 12 bouteilles de Pétrus sur la station spatiale, qui était compliqué parce que l'alcool est strictement interdit sur la station spatiale, ainsi que les containers en verre. Donc ça a été 5 ans de négo avec la NASA. Mais on y est arrivé et on a vendu $1 million chacune de ces bouteilles. Et c'est comme ça qu'on a financé mon entreprise. On a fait 3 vols sur la station spatiale pour ce programme sur l'agriculture, la viticulture. On a vu les limites de... Enfin, il y a une recherche considérable qui est faite par tous les astronautes et les spationautes français, qui est une pépite. Mais après, quand on voulait prendre cette recherche et fabriquer quelque chose d'industriel, on a constaté qu'il y a un vrai blocage, c'est que toutes les infrastructures spatiales sont faites pour l'être humain, parce qu'on plante un drapeau et que c'est ce qui est
compréhensible par les contribuables. On est tous fiers de Thomas Pesquet, et à raison, et à tous ceux qui les ont précédés, Claudie Henneret, tous, François Clairvoy, etc., etc. Mais clairement, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des êtres humains parce que, clairement, c'est des conditions de sécurité titanesques, des problématiques. Donc on s'est aperçu assez vite que si on voulait prendre ces recherches et fabriquer à l'échelle et développer une vraie industrie qu'un jour les Sanofi, les Saint-Gobain et d'autres utiliseraient pour fabriquer des produits de très haute valeur ajoutée pour demain, il fallait qu'on ait des infrastructures automatisées. Donc notre démarche à Space Cargo, c'est d'abord d'aller voir ce qui existait. On a pendant longtemps négocié avec SpaceX de faire une version de Dragon qui serait exploitable. On a vu que ce n'était pas possible parce que Dragon était fait pour des êtres humains. On est parti en Russie ensuite avec nos partenaires amis du CNES pour reprendre un programme qui s'appelait Photon Bion, qui était extrêmement performant, mais bon, c'était très compliqué avec les Russes, puis la guerre est arrivée. Du coup, on s'est penché sur ce qui existait en Europe. Et effectivement, pour revenir à votre question, Michel, il n'y avait pas grand-chose. Il y a un programme qui s'appelle Space Rider. On a signé un MOU avec Thales Space pour utiliser Space Rider. Et on s'est aperçu, et c'était nouveau pour moi, je ne viens pas du spatial, que Space Rider est fait par des agences, pour des industriels. Donc c'est une magnifique démonstration technologique, mais quand on rentre dans les coûts opérationnels et de la praticité opérationnelle, ça n'a pas de sens économique. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, la VOOM, donc, qui permet le moteur qui permet de positionner Space Rider, il crame à chaque vol, ça coûte 40 millions d'euros. C'est fabriqué par Avio, le vol coûte 40 millions d'euros pour décoller, donc rien qu'un vol, c'est 80 millions cramés non réutilisables. Ça n'a pas de sens quand après vous devez effectivement proposer à une biotech, à un laboratoire, une start-up, de fabriquer quelque chose dans l'espace, que nos clients ils payent pour une mission complète entre 200 000 et 3 millions d'euros. C'est à peu près le ticket moyen. On a une centaine de clients, on a 7 vols prévus de cette bento box que vous avez vu à peu près rapidement. Premier vol en fin d'année, 2 vols l'année prochaine, 4 vols en 2027 et en 2028 on déploie le vaisseau qu'on développe avec Thales. Donc clairement, quand on a fait tout ça, on s'est retourné vers le CNES est un partenaire technique incroyable et vraiment remarquable. Mais quand on s'est tourné vers l'ESA, il n'y avait pas de programme pour ce sujet. France 2030, on nous a dit il y a circulé, il n'y a rien à voir. La DGA, on n'a pas réussi à avoir j'ai eu des rendez-vous très courtois, mais il ne s'est rien passé parce qu'on n'avait pas forcément des applicatifs militaires immédiats. Donc voilà, et c'est vrai que je suis frappé parce que Varda, qui est un de mes concurrents américains, ils ont levé 40 millions d'euros et la semaine où ils ont levé 40 millions, ils ont reçu un contrat de 40 millions de l'armée américaine. Donc on a beau être très brillant, clairement, si on n'a pas cette traction, c'est plus compliqué. Et de quoi on parle là? On parle d'un secteur qui peut représenter 10 milliards de revenus par an et qui va financer des infrastructures avec de l'argent qui ne vient pas de l'argent des contribuables. J'ai levé de l'argent avec Euraseo, qui est mon premier actionnaire, qui est un des plus gros fonds européens d'investissement qui est français, avec Expansion, qui est un fonds franco-suédois dirigé par Charles Becbédé, et puis, n'ayant pas trouvé d'argent en France, avec des fonds qu'on annoncera cet été, européens, mais institutionnels, d'autres pays d'Europe. Donc, c'est très dur pour répondre. Mais ça change parce qu'on voit la fin de l'ISS et comme dit l'adage, c'est au pied du mur qu'on le voit le mieux, le mur. Et donc, qu'est-ce qui se passe après l'ISS? Et donc aujourd'hui, on a plutôt des très bonnes discussions avec le CNES, avec l'ESA et on se réveille. Et heureusement qu'on a notre vaisseau et on commence à voler cette année parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de projets nouveaux qui sont pris sur l'ISS pour faire la recherche scientifique et pour développer des projets comme ce que nous faisons. Et donc, on va avoir un dispositif qui va marcher en 26-27 et il n'y en a pas d'autres. Donc, heureusement qu'on a pu trouver de l'argent avec nos bouteilles de vin spatial, un peu de folie et beaucoup de détermination. C'est qui vos principaux concurrents? Vous avez cité un concurrent américain, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, dans ce que nous faisons, c'est Varda, notre principal concurrent. Il y a une entreprise anglaise qui s'appelle Spaceforge, qui fait la même chose que nous. Il y a des sociétés émergentes. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Alatir en France, Orbital Paradigm en Espagne. Donc, on est plusieurs à avoir identifié ce sujet. Je pense dire qu'on est la plus ancienne, qu'on a commencé par être d'abord un utilisateur et donc on a développé un système. J'ai quasiment toute l'équipe d'Airbus Defense and Space qui travaillait depuis 25 ans sur les sujets de fabrication dans l'espace, qui m'a rejoint, donc j'ai aussi une certaine expertise de ce point de vue. Je dirais qu'à côté de ça, il y a cette idée que des véhicules multi-usages peuvent aussi toucher ce marché. Donc typiquement, on a Exploration Company et le véhicule Next qui pourraient faire ce qu'on fait, sauf qu'il le fait à des coûts qui sont sans commune mesure supérieurs à ce que nous faisons.
Mais comme elle reçoit beaucoup d'argent public et de subventions potentiellement, elle peut baisser ses prix. Alors, je vous laisse juge de savoir si c'est une façon, on va dire, intelligente de développer l'émergence d'un marché commercial. Maintenant, je souhaite le plus grand des succès Exploration Company. C'est une équipe remarquable. J'espère qu'elle pourra se focaliser sur le transport d'êtres humains et laisser à des entreprises comme les nôtres ce secteur de la fabrication dans l'espace pour la Terre. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous demande d'applaudir. Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette dernière table ronde de la journée avec la députée Marie Récalde. Vous allez remettre bientôt un rapport sur la guerre informationnelle pour la commission Défense. Et puis vous êtes le contre-amiral Vincent Sébastien, et pas l'inverse. Et vous êtes le numéro 2 au comme cyber. Alors, on parle de guerre informationnelle. On peut dire sans hésiter qu'il y a certains pays qui sont vraiment très décomplexés sur le sujet. Je pense à nos voisins russes. Et du coup, qui présentent un avantage opérationnel certain, en fait, que les démocraties subissent. Alors, est-ce que... On a vu beaucoup de leurs actions récemment dans les derniers mois. Est-ce que c'est une guerre qui peut paraître perdue d'avance ? Quelle stratégie faut-il mettre en place pour contrer cette menace hybride, mais qui est vraiment là en permanence, qui est omniprésente ? Et quels moyens finalement et quelle riposte faut-il mettre en place pour contrer ces États très agressifs et totalement désinhibés. Alors, on a remarqué quand même que depuis l'invasion de l'Ukraine, eh bien, le chaos de ce côté-là, c'est vraiment quand même bien installé et s'amplifie un peu plus chaque jour. Les infox, les intox, les deepfakes, tout ça vous occupe tous les deux beaucoup. Juste rapidement, alors on attend la revue nationale stratégique 2025.
au 14 juillet prochain, si mes sources sont bonnes. La fonction informationnelle était introduite dans la dernière revue nationale stratégique de 2022 comme le 6e pilier. Juste avant de plonger directement dans le cœur du débat, est-ce que vous pourriez, Amiral, nous faire un état rapide des menaces actuelles dans ce domaine? Oui, je vais essayer d'être rapide, effectivement, de faire une petite synthèse, mais bon, d'une manière générale, la menace, elle est en pleine expansion, elle est très forte. Expansion que je qualifierais d'à la fois horizontale et verticale. Horizontale dans le sens de la démultiplication des acteurs qui effectivement commencent à être de plus en plus désinhibés. Donc on a cité quelques-uns, mais ils sont de plus en plus nombreux. C'est la première chose. D'autres pays, vous voulez dire? Oui, exactement. Ou acteurs qui ne sont pas forcément des États. Et puis d'un point de vue plus vertical, c'est la sophistication. Voilà, l'évolution des modes d'action. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette évolution fondamentale de la menace. Il y a le contexte stratégique. On a changé d'air, très clairement. On est dans une phase aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, stratégique, où la compétition est revenue à l'échelle internationale. Et donc, effectivement, il y a des États qui sont dans cette phase de compétition et qui développent très clairement des stratégies dites hybrides. Et donc, les stratégies hybrides, c'est quoi? C'est finalement attaquer un autre pays, une autre entité, sous le seuil de l'affrontement. Et donc, la lutte informationnelle, c'est un moyen. Il y en a d'autres. Les cyberattaques plus classiques, c'en est un autre. Il y a des sabotages. Voilà. Tout ça, ça rentre dans le cocktail très nocif de l'hybridité. Et effectivement, on a des acteurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus désinhibés en la matière. Voilà. Après, il y a un autre facteur qui est plus structurel. C'est l'écosystème numérique et du paysage informationnel, en fait, qui est en train d'évoluer de manière drastique avec l'avènement du numérique, des réseaux sociaux. Voilà. Donc on n'est plus dans un système où l'information est très institutionnelle, repose sur des médias bien vérifiés. On a accès désormais à des sources extrêmement multiples d'informations. Il y a une frontière qui devient brouillée, floue entre l'opinion exprimée et la véritable information. On a des plateformes, donc on assiste à une véritable plateformisation en fait, de l'information. Plateformes qui jouent beaucoup sur la monétisation, donc qui poursuivent en fait des objectifs plutôt commerciaux, et donc ce qui influe les algorithmes qui les fait fonctionner, dont certains savent tirer parti pour ensuite faire passer leur message. Ouais, et donc ça, c'est structurant. Le levier technologique joue très fortement. Je parlais des algorithmes. Ça évolue très, très vite. Et un des leviers majeurs, notamment, c'est l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu. Oui. Et donc, ça rend cette menace beaucoup plus prégnante. Et donc, typiquement, pour illustrer, alors plutôt sous le prisme des armées, parce que c'est vraiment mon secteur, mais nous sommes soumis, finalement, de longue date à une menace très forte. Vous parlez des armées? Oui, c'est-à-dire sur les armes, objet d'attaque. Exactement. Voilà. Nous avons subi des attaques informationnelles contre nos forces déployées, en particulier au Sahel, c'est assez connu. Alors, dès 2019, finalement, alors que nous étions au Mali, on a subi des attaques qui visaient à discréditer les armées françaises. Hein. Les armées françaises pillent les ressources présentes au Mali, etc. L'événement phare, ça a été en 2022, une fausse accusation au Mali d'avoir créé un charnier. Alors en fait, on a réussi à démontrer à Gossi que en fait, c'était des mercenaires de Wagner qui avaient eux-mêmes mis en scène ce charnier pour ensuite pouvoir nous discréditer. Plus récemment, en 2023, au Niger, il y a eu un coup d'État, une junte qui s'est installée. Eh bien, en fait, on a été attaqué, nos forces françaises déployées sur place, typiquement. Elles étaient dans une situation un peu délicate avec un nouveau pouvoir qui voulait finalement que les Français s'en aillent, avec des forces qui étaient un petit peu coincées, on va dire, au Niger. Eh bien, on a eu une attaque informationnelle qui, par exemple, a visé à faire croire à la population du Niger que l'armée française préparait une opération d'envergure pour renverser le nouveau pouvoir en place. Donc, un faux ordre d'opération assez détaillé, avec des unités, etc., estampillés secrets, etc., pour faire croire que c'était une fuite de l'armée française,
a été diffusée sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc ça nous a amené à contrer cette manœuvre, déjà à détecter et la contrer pour expliquer qu'il y avait énormément d'erreurs factuellement dans ce document et démonter cette manœuvre qui aurait pu mettre en danger nos forces. Voilà. Ça, c'est le prisme du comme cyber et d'une manière plus générale, l'État français, et ça Viginum le montre très bien dans ses très récents rapports. Je ne vais pas les détailler, mais je vous engage à lire le dernier qui a été publié en mai sur la Russie avec Storm 1516, qui est vraiment un très bon rapport. Et puis, tout récemment, sur African Initiative, qui est une fausse agence de presse reliée à l'État russe. Mais je fais pas de teasing. Je fais un peu de teasing pour ce rapport qui est vraiment très bien documenté. Oui, j'ai oublié de le dire, mais Marc-Antoine Briand, le patron de Viginum, devait être là ce soir, mais avec les incidents, enfin l'actualité chaude de la nuit dernière, eh bien, il a été appelé à être sur le pont par la présidence de la République. Alors, en fait, depuis octobre 2021 et l'annonce à l'époque par Florence Parly de la L2I, donc c'est la lutte informationnelle, informatique informationnelle plutôt. C'est un sujet en fait que vous, les armées, vous avez quand même pris à bras le corps depuis ce temps. Il y a un écosystème quand même interministériel en France qui se dessine ou qui est en train de se dessiner, on en reparlera. Juste avant de passer à vous, madame, comment est-ce que le comme cyber, en fait, trouve sa place dans cet écosystème? Comment ça se goupille? Oui, alors effectivement, comme je l'ai mentionné, on a été attaqué assez tôt, finalement. Je mentionnais 2019, mais même avant, parce que finalement, la structuration que nous avons trouvée au sein des armées, c'est un peu l'héritage aussi d'une lutte à l'époque, dès 2015, contre la propagande de Daesh, en fait, qui visait surtout à attaquer nos armées. Encore une fois, c'était dans une logique de protection de nos forces armées. Donc on a développé certaines compétences et effectivement, en 2021, ensuite, on a rendu public notre doctrine de lutte informatique d'influence. Voilà, c'est finalement, tout simplement, pour faire très court, détecter, caractériser et contrer des manœuvres informationnelles adverses contre nos forces armées. Voilà, et effectivement, dans cet écosystème-là, désormais, dans cette optique-là, on trouve notre place dans un écosystème qui est beaucoup plus large désormais. La RNS, la Revue nationale stratégique de 2022, a posé la fonction influence. Au sein des armées, on a bien pris en compte cette fonction influence et on s'est doté d'un écosystème des armées sur l'influence et la lutte informationnelle, partant du principe que finalement l'influence, c'est très large, c'est des leviers politiques, diplomatiques, économiques, de coopération, etc. Et donc au sein des armées, typiquement, faire de la coopération avec des partenaires, des relations internationales militaires, c'est déjà une forme d'influence. De la formation, des écoles de formation militaire, par exemple, c'est aussi déjà une forme d'influence. De la communication très institutionnelle, c'est aussi une forme d'influence. Voilà. Et donc on s'inscrit en fait dans cet écosystème-là. Nous, dans le spécialiste de la lutte informatique d'influence, dans cet écosystème plus large au sein des armées qui vise à développer finalement l'influence. Et après, tout ça, ce n'est que le périmètre du ministère des Armées. Mais évidemment, après, il y a un contexte qui est beaucoup plus interministériel. Et là aussi, on trouve notre place. Alors typiquement, pour le segment particulier de la lutte contre la manipulation de l'information, il y a désormais ce qu'on appelle un COLMI, donc un comité interministériel qui se réunit régulièrement avec tous les acteurs. Le comme cyber en fait partie. Viginum est un peu la tête de pont, évidemment. Viginum est placé au niveau du Premier ministre, du SGDSN. Et donc, il y a une animation interministérielle dans le domaine de la lutte contre la manipulation de l'information. Évidemment, on a encore plein d'enjeux, mais je pense qu'on va les aborder. Oui, Marie Récal, moi je me tourne vers vous, parce que donc, vous allez rendre début juillet ce fameux rapport sur la guerre informationnelle. On est quand même face à des défis qui sont gigantesques et qui s'en vont croissant, qui n'arrêtent pas de... C'est comme les cyberattaques, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui ressort exactement de votre rapport? On a vraiment besoin d'une protection plus efficace encore que ce dont on dispose aujourd'hui, ou comment vous diriez la chose? D'abord, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a assisté à... Parce que ma collègue Natalia Pouzirev, qui est co-rapporteure avec moi, on est toutes les deux membres de la commission de la Défense.
Et c'est bien la commission de la Défense qui se saisit de cette mission d'information que nous avons réclamée. On a eu un peu de mal d'ailleurs, il a fallu mettre le pied dans la porte, je le dis, parce qu'il y a aussi... tout a l'air de bien fonctionner, mais tout n'est pas si simple. Est-ce que c'était pas pris en compte ou... C'est pas ça. Ça a été rappelé, la Revue nationale stratégique de 2022 a créé la 6e fonction oui, non, mais je parlais influence. au sein de la Comdef. Mais on n'avait pas évalué. C'est récent, néanmoins. Hein, on n'est qu'en 2025. Donc nous, on a commencé la mission en 2024. Mais vous l'avez dit, l'un et l'autre, il y a une accélération de la menace, une transformation de la menace. On est dans un contexte géopolitique tout à fait différent. Et cette fonction stratégique, et Dieu merci, la RNS l'a érigée en fonction stratégique, nous paraissait primordiale. Après, je vais vous lire le texte de la fonction. Cette fonction stratégique s'incarnera dans une stratégie nationale d'influence qui fixera le cadre général de l'action de l'ensemble des acteurs concernés, déterminera les intentions et permettra d'orienter les stratégies nationales, sectorielles et ou géographiques. Cette stratégie nationale d'influence, à date, elle n'a pas été publiée. Donc nous, on a essayé de comprendre avec ma collègue comment tout ça fonctionnait. Ça a été dit, il y a le comme cyber, il y a Viginum, il y a le Colmi, il y a le chef de file qui a été désigné pour cette fonction d'influence, c'est le ministère des Affaires étrangères, hein, le MEAE. Et donc, ça nous a interrogés. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères, s'agissant d'une fonction militaire, enfin, oui, relevant de la commission de la Défense, relevant de la Défense, la Revue nationale stratégique. Et on voit très bien que tout ça va bien au-delà d'une fonction militaire. Et ça a été dit, les militaires ont l'habitude. Et c'est pas si simple, en fait, vous avez trouvé votre place, et c'est vrai, et on a eu beaucoup d'échanges. On a fait une 30aine d'auditions avec les militaires, mais aussi bien au-delà, avec des think tanks, avec des universitaires, avec les médias, et je reviendrai sur le rôle des médias un peu plus loin, avec l'éducation nationale, parce qu'en fait, au-delà de cette fonction stratégique d'influence qui est majeure, et aujourd'hui qui se structure, avec toutes les limites de l'interministériel, il faut bien le dire, moi je peux le dire, vous ne pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire, avec les limites de l'interministériel où il faut que chacun trouve sa place. Et je crois aujourd'hui, franchement, que c'est intéressant que ce soit le ministère des Affaires étrangères qui soit chef de file, avec cet outil qu'est le Colmi, ce fameux Colmi, où il y a effectivement une transversalité. On sait qu'en France, ce n'est pas quand même inné l'interministériel, même si c'est nécessaire. Et donc, on avait besoin de comprendre. Et surtout, ce qu'on avait besoin de comprendre, et j'en ai aujourd'hui la conviction avec ma collègue, c'est que c'est au-delà d'un élément lié à la stratégie militaire, c'est un sujet de résilience de la nation. C'est un vrai sujet de démocratie et d'attaque contre nos démocraties. Mais donc on attend toujours cette fameuse stratégie nationale. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi elle n'a pas été annoncée ou Elle est en cours de rédaction. Ah. Donc on devrait l'avoir bientôt. Mais c'est vrai que les choses évoluent. Et il faut rendre... Enfin, moi, j'ai l'air de dire que les choses ne vont pas bien, mais si. Enfin, quand on va à l'étranger, et nous avons eu l'occasion d'aller échanger beaucoup avec nos partenaires étrangers, les Britanniques, nos partenaires européens, et notamment les Britanniques, c'était le premier qu'on a vu au niveau de Bruxelles. On est cité en modèle, et particulièrement Viginum, dont il faut redire l'importance, et ça a été rappelé, les publications de plus en plus récurrentes des rapports de Viginum, et en particulier Storm 1516, qui a été le dernier qui a fait parler de lui, montre, et je crois que ça c'est majeur, qu'on puisse montrer à quel point nous sommes d'une naïveté confondante parfois, je dis nous, les Français, citoyens, les citoyens français, voilà. Je ne parle pas des militaires qui ont l'habitude et qui ont des process qu'ils maîtrisent parfaitement bien. Le comme cyber maîtrise parfaitement tout cela. Ce qui est important, c'est de faire savoir tout cela et d'éduquer nos concitoyens. Vous êtes d'accord, Amiral, sur le fait que la France est enviée à l'étranger sur ce thème-là ou pas? Oui, tout à fait. Alors bon, il faut toujours rester humble, évidemment, mais on a, je pense, d'une manière générale, su prendre en compte le domaine, la problématique assez tôt. Viginum, c'est quand même un vrai succès. Et puis, vous voyez, ça délivre des rapports qui nomment la menace, et puis qui la détaillent. Hein, c'est assez précis. On a toujours tendance à dire, quand je me regarde, je me désole un petit peu, et puis quand je me compare, je me console. Mais pour le comme cyber, entretient énormément de partenariats. Le levier partenarial, c'est fondamental dans
la lutte cyber d'une manière générale, donc, dont la lutte informatique d'influence. Ouais. Et effectivement, quand on compare nos écosystèmes, honnêtement, ce n'est pas forcément plus facile ailleurs. Voilà, et pas forcément plus simple. Est-ce qu'on est mieux loti ? On est, en tout cas, quand je compare, on a un écosystème qui est souvent plus lisible, une coordination interministérielle qui, certes, c'est jamais inné, c'est peut-être balbutiant, mais elle existe. Chez certains autres partenaires, elle n'existe carrément pas. Voilà. Donc, vraiment, on a énormément d'enjeux. Et je rejoins le sujet de l'éducation aussi, de la société. Mais on a pris en compte le sujet. Vous voyez, certes, on doit encore écrire une stratégie nationale d'influence. Oui, en termes de lutte contre la manipulation de l'information, il y a encore beaucoup à faire en termes de structuration. Mais en tout cas, on n'a pas à rougir des initiatives que nous avons déjà créées. Mais Marie Récalde, on en est où? Parce qu'on parfois, vu du grand public, sans connaître toutes ces arcanes, on a un peu l'impression qu'il y a quand même des trous dans la raquette par moment. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Mais moi, je le dis avec beaucoup de gravité, vous l'avez compris, je pense que l'enjeu, il est vraiment de la protection de nos démocraties. Oui. C'est vraiment un sujet. Et donc, ça va au-delà. On est dans une stratégie, ce que décrivait la RNS, où on va vers l'extérieur. Et c'est le rôle de nos armées. Et ça a été rappelé, ils le font très bien. Et participent aussi, quand le porte-avions se déplace, c'est de l'influence. Et d'ailleurs, je dois dire que les premières auditions qu'on a eues, où on nous parlait de la cuisine à bord du porte-avions et qu'on recevait sur le porte-avions quand on se déplaçait, nous ont laissé un peu sceptiques, ce qui nous a poussé à mettre le pied un peu plus loin dans la porte. C'est-à-dire qu'on ne vous parlait pas des vrais dossiers, c'est ça? On avait l'impression que ça se limitait à ça, et en fait, ça nous a interpellés, mais ce qui n'est évidemment pas le cas, en fait. Quand l'armée française se déplace, et ça a été rappelé, elle a subi des attaques informationnelles incroyable, on a rappelé Gossi, mais il y en a d'autres, et elle fait à la fois de l'influence extérieure. Nous, on est aussi attachés à la lutte contre la désinformation, et je pense, en tout cas, ce sera un des sujets du rapport, qu'il faut qu'on soit peut-être beaucoup plus proactif sur ce sujet-là. Et quand je parle de résilience de la nation, on l'a bien vu lors des élections en Roumanie. Et d'ailleurs, nos homologues roumains sont très en attente, et en particulier sur Viginum, ils sont très, très en attente, mais les Moldaves aussi, avec qui on entretient, enfin, tous les pays qui sont riverains de la frontière russe et qui sont les pays de l'Europe du Nord aussi, sont très demandeurs de ces échanges, y compris les Britanniques. On pense toujours, ils sont quand même une culture de l'intelligence service, les Britanniques. Ce qui a été dit sur l'interministériel, ils nous l'envient. Viginum, ils nous l'envient. Donc on n'a pas effectivement à rougir de cela, mais on a les trous dans la raquette, à mon avis, ils sont davantage, et on a de grosses inquiétudes sur les élections présidentielles. On le sait très bien. Les élections présidentielles en France en 2017 ont été marquées par des tentatives d'ingérence. On est très attentif au plus haut niveau de l'État sur ce qui va se passer en 2027. On était très attentif sur ce qui s'est passé aux législatives en 2024, où il y a eu des attaques avec des fake news importantes. Donc mais alors, justement, à l'approche de l'élection présidentielle, est-ce que vous, dans votre rapport, il y a des choses que vous mettez en exergue pour avancer, en fait, et pour essayer de limiter cette désinformation? Alors, l'éducation, ça c'est sûr. J'ai fait référence à l'éducation nationale. Je pense que ça ne concerne pas d'ailleurs que la jeunesse, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites beaucoup à destination des jeunes sur cette désinformation. On est dans un pays où vous avez une information continue. Les Britanniques, eux, ils ont BBC One, BBC Two, enfin voilà, ils n'ont pas BFM, CNews, avec parfois des journalistes qui viennent de pays qui ne sont pas forcément des pays amis, etc., etc. Vous voyez ce à quoi je fais référence. Donc, quand je dis qu'on est d'une naïveté confondante, ça passe effectivement par l'éducation, mais aussi l'éducation des adultes. Ne pas prendre une information au premier degré systématiquement, et c'est compliqué dans un pays où vous avez de l'information qui tourne et avec l'obligation d'avoir une information nouvelle presque toutes les heures. Donc on est bombardé d'informations. Quand je dis on, c'est la population. C'est peut-être un problème d'information continue, en fait. On a effectivement auditionné l'ARCOM sur ces sujets-là. Oui. On a parlé des plateformes, ça a été évoqué, même si on a des outils, et notamment au niveau européen, je pense que le DSA est un sujet, un outil majeur dans ce qui concerne la lutte contre la désinformation, mais on a un vrai sujet de formation et d'éducation à l'appréhension de l'information. Par exemple, ChatGPT.
par exemple, l'ensemble des plateformes Google, enfin pas Google, mais... oui, mais comment on fait pour former des adultes, comme ceux qu'il y a par exemple dans la salle, parce que comment on fait? Enfin, je sais pas, mais ça paraît moins simple que pour des jeunes à l'école. Oui, alors il y a le levier effectivement de l'école, de l'enseignement. Je pense que ça commence très tôt en fait. Hein. Il faut commencer, à mon avis, dès le collège et ensuite jusqu'à l'enseignement supérieur. Il y a ce levier-là. Pour les adultes, effectivement, on est dans le domaine de la formation continue, c'est forcément plus compliqué, mais du coup, là, je pense qu'il faut livrer une littérature, entre guillemets, en fait, que des gens qui recherchent sur ces sujets-là publient. Et c'est là que je voulais rebondir, c'est qu'en fait, ça commence. Moi, j'ai vu un nombre assez important, désormais, de publications. Je parlais tout à l'heure des algorithmes et finalement des effets qu'ils produisent, les algorithmes des plateformes, des fameuses plateformes, et des effets qu'ils produisent sur le cerveau, c'est-à-dire comment des biais cognitifs humains, des biais que nous avons tous, en fait, nous avons des manières de fonctionner. Notre cerveau a certaines vulnérabilités ou certains biais qui peuvent être exploités, et que ces plateformes amplifient. Bon, ben là, des travaux de recherche sur le sujet, rendu public, je veux dire, avec des livres. Par exemple, je vais en citer un, mais je veux faire d'ombre à personne, mais j'ai beaucoup aimé Toxic Data de David Chavalarias, bon, voilà, qui permet de mettre en évidence justement l'exploitation de ces biais cognitifs et la manière dont les plateformes finalement amplifient ces biais sans forcément vouloir les exploiter à dessein. Et après, vous avez des acteurs malveillants qui les exploitent. Bon, voilà, cette connaissance-là de ces mécanismes. Donc il faut rentrer un petit peu dans la techno, c'est-à-dire il faut comprendre un petit peu ce qui se cache derrière l'information qu'on reçoit. Parce qu'en fait, on mentionnait les chaînes d'information continue. En fait, j'ai envie de dire, pour notre jeunesse, les chaînes d'information continue, je ne suis pas sûr que ce soit le vecteur principal. Aujourd'hui, YouTube, c'est TikTok. C'est plus pour les plus âgés. C'est les plateformes. Et c'est la place des influenceurs. Quand je disais une transformation majeure de l'écosystème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur des influenceurs à qui ils font confiance. Pourquoi? Parce que biais cognitif, parce que leur cerveau leur recommande. Qui a très bien fonctionné en Afrique, à notre détriment d'ailleurs. Ouais. Et donc, il faut savoir ce qui potentiellement se cache derrière ça. Donc, pour se défendre de ces attaques informationnelles, donc il y a tout l'écosystème institutionnel, etc. Et donc, pour vous deux, c'est vraiment ultra important, cette éducation de la population, mais encore une fois, comment on communique, enfin, après, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais comment on fait passer le message aux adultes? Eh bien, c'est ce que fait Viginum en publiant, et c'est le choix du président de la République. Et je crois qu'il y a eu une prise de conscience récente, certes, mais une prise de conscience qu'il faut dire les choses et qu'il faut agir sur tous les vecteurs. On a les jeunes, l'éducation, les plateformes. Ce sont des raccourcis abusifs, mais c'est pour montrer. On a les moins jeunes. Les publications des rapports de Viginum, c'est majeur. Il y a quelques mois de cela, on ne publiait pas tous ces rapports. Ça restait entre nous, c'est-à-dire entre spécialistes, moi j'ai l'habitude de dire entre professionnels de la profession, qui comprennent les choses. Publier les rapports de Viginum avec, vous avez raison, en décryptant les techniques qui sont utilisées, en disant attention, cette plateforme-là, voilà. Et ça renvoie à des choses qu'on a vues quand on est allé sur des réseaux, ça fait partie, c'est tout un système d'alerte, de warning sur la façon dont sont montées les choses. Mais à qui reviendrait le job de faire du tam-tam autour de ces rapports? Parce que bon, on a l'éducation nationale pour les moins de 20 ans, mais est-ce que c'est justement un des axes qu'il faudrait développer dans cette fameuse stratégie Ça fait partie des choses qui seront effectivement dans le rapport sur le développement de cette aller vers pour expliquer, et notamment avec des acteurs comme l'ARCOM, mais pas uniquement. Oui, ça fait partie des éléments qu'il y aura dans le rapport, parce que encore une fois, c'est un vrai sujet de résilience de la nation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos adversaires, autrefois on pouvait les voir, les nommer, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, la menace, on dit elle est hybride, elle est même presque invisible, informelle, mais elle est là. Ce qu'ils cherchent, c'est la déstabilisation de notre modèle démocratique. C'est très clair. Donc ça passe par les élections, mais ça passe par le moral des Français. Le moral des Français, ça passe par ça. On n'a plus confiance dans nos élites. On a des universitaires aujourd'hui brillants qui publient des choses où effectivement ils rentrent dans la technique et où on voit que
on se fait... bon, c'est pas nouveau l'influence, hein, c'est pas nouveau, c'est aussi vieux que le monde. Hein. Oui. Mais on voit très clairement que la tentative de déstabilisation démocratique, elle est l'objectif qui est celui qui est derrière tout ça. Amiral ? Oui, si je peux rebondir sur le fait de nommer les choses, voilà, de publier. Donc évidemment, il y a tous les rapports de Viginu et on les a largement valorisés. Plus récemment, je crois que c'était fin avril, début mai, dans le même moment que la publication du fameux rapport de Viginu Storm 1516, le ministre des Affaires étrangères a officiellement attribué à la Russie des attaques cyber. C'était une révolution, non? Parce que depuis le temps qu'on attendait des attributions officielles. Effectivement, c'est la première attribution très officielle, endossée en tout cas politiquement. Ouais. Il y avait jusqu'à présent des rapports qui mettaient plus ou moins, les rapports de l'ANSSI en particulier, qui mettaient en cause potentiellement des groupes liés à la Russie. Mais là, l'attribution a été très claire. Donc il s'agissait d'un groupe russe lié au service de renseignement militaire, ce qu'on appelle le GRU. Donc son petit nom c'est APT28, son petit nom de compte, peu importe, mais à qui on a attribué des attaques assez précises, dont les fameuses Macron Leaks, donc l'attaque de 2017, oui. Également l'attaque sur TV5 Monde, et c'est pas rien, vieux, en 2015. Donc c'est effectivement assez ancien, mais ce qui est intéressant quand on remonte, et puis des attaques beaucoup plus récentes, 2023, etc., donc il y a une vraie continuité, c'est là qu'on voit que l'adversaire en face, lui, il est dans une continuité de cette stratégie hybride, et que c'est pas nouveau pour lui, mais surtout ce qui est très intéressant en observant ces attaques donc cyber très techniques, voilà, c'est qu'en fait, la finalité, la visée, quand on regarde bien, pour les Macron Leaks, il s'agissait certes d'aller intruser un réseau, donc en l'occurrence et récupérer des mails, mais pourquoi? Pour ensuite diffuser ça sur les réseaux sociaux et l'exploiter et dénigrer un candidat qui plus tard est devenu président. Et donc la visée, elle était purement informationnelle. Ça montre aussi comment en l'occurrence le compétiteur russe, envisage l'information. C'est-à-dire qu'il a une vision qui est plus globale en général que les Occidentaux. C'est-à-dire que nous, on a eu tendance à cloisonner un petit peu les domaines, un domaine un peu technique de la cyber, et puis le domaine de la lutte informationnelle. Mais en réalité, on commence à voir une conjonction assez évidente des deux domaines, et des attaques, certes cyber, mais dont la seule finalité est d'avoir un effet sur la population. Je vais prendre un autre exemple, proche des Jeux Olympiques. Un groupe, alors pour le coup, qui se revendique russe, puisqu'il y a Cyber Army of Russia, dit eh ben voilà, j'ai piraté un barrage. En France. Et la photo, pour illustrer son attaque, c'est un barrage, mais alors avec des mètres cubes et des mètres cubes qui se déversent. Bon, la réalité de l'attaque derrière, c'était sur une installation, certes de nature hydraulique, mais qui n'a eu aucun impact. Et puis, pas du tout un barrage de grande envergure. Voilà, un petit moulin de nature privée. Voilà. Mais donc, quel était le but de cette attaque? Mettre le bazar. Panique. Ouais. C'est juste ça. Donc, la visée, elle était purement informationnelle. Et souvent, en fait, c'est effectivement saper la cohésion d'une société, saper la confiance d'une société dans ses institutions. La visée, elle est de nature informationnelle. Et donc, l'approche développée, elle est très globale. Et c'est pour ça que la réponse, elle doit aussi être très globale, d'où une stratégie nationale qui mobilise en fait toutes les forces de la nation. Et donc, on a mentionné les forces institutionnelles, le levier de l'éducation, mais il y a un autre, à mon avis, acteur important qui est le secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème dans le cyber plus classique. On a su le faire depuis un certain nombre d'années. On a désormais un écosystème industriel cyber français avec de vraies pépites, un vrai savoir-faire et qui sait travailler avec l'État, globalement. Ouais. Et ben dans le domaine, je pense qu'il y aura ça aussi qu'il va falloir développer. C'est un véritable écosystème industriel, privé, de la protection informationnelle, de la lutte informationnelle. Ouais, enfin, il faudrait peut-être un peu plus d'osmose entre tous ces industriels, non? Enfin, je sais pas, parce que le business prime quand même pas mal. Ah bah oui. Oui, c'est normal. Et quand on parle de défense, encore plus. Enfin, encore plus, il y a d'autres contraintes qui s'appliquent. Mais pour rebondir là-dessus, c'est une de nos pistes de recherche et de nos grandes inquiétudes. C'est la faiblesse, et en particulier dans le cyber, c'est toujours humaine. La faille, elle est toujours humaine.
vous cliquez sur un lien sur lequel il ne faudrait pas cliquer. Enfin, voilà, on le sait quand on travaille là-dedans. Nos entreprises, je ne pense pas les grands groupes. Les grands groupes, ils sont équipés, ils ont tous des DSI super capés. Enfin, tout est bien organisé la plupart du temps. Ils je ont pense entre à toute 20 la et supply 30 chain notamment. polices d'assurance d'ailleurs, les grands groupes. Oui, mais la supply chain, elle n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'elle fait, la PME, PMI, quand en plus il faut qu'elle gère tout ça, toute cette attaque informationnelle, les attaques cyber. Alors, il y a aujourd'hui une intention de l'État et une action de l'État pour les aider, les accompagner, mais c'est un sujet, un point de faiblesse important. Dans notre monde économique, on a des points de faiblesse. On peut penser effectivement à des points de faiblesse sur les... Et d'ailleurs, on est en train de revoir toutes les infrastructures, la liste des infrastructures critiques auxquelles parfois on ne pensait pas. Et de ce point de vue-là, la période Covid nous a d'ailleurs ouvert un certain nombre de champs de réflexion. Mais c'est un sujet majeur. Donc tout ça, ça montre, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on n'a pas encore la stratégie nationale d'influence, c'est que le champ est tellement vaste qu'il faut qu'on essaye non pas de colmater, mais d'avoir une vision la plus ouverte possible pour regarder d'où vient la menace et surtout ne rien s'interdire. Quant à faire passer le message, comme ça vient d'être dit, il peut passer... Regardez, quand l'affaire de Storm 1516 a été publiée, aller lire un rapport de Viginum, il faut quand même avoir... c'est pour ça que je parlais de pédagogie pour les adultes. Ouais, parce que France 2 a publié le même soir, dans l'œil du 20h, un moment de 10 minutes à peu près, spécial sur la sortie du rapport de Viginum sur Storm 1516, de façon tout à fait claire, pédagogique et accessible à tout le monde. Donc ça fait partie, ça pose aussi, on ne va pas aller trop loin, mais ça pose aussi la question du financement des médias, en particulier des médias publics. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour ces éléments d'éclaircissement. Je resterai bien encore papoter avec vous un bon bout de temps, mais ça ne va pas être possible. Écoutez, oui, on se reverra, on espère avec Marc-Antoine Briand, et qu'il n'y aura pas eu des événements internationaux de grande ampleur. En tout cas, merci infiniment à vous deux. Et merci, on a essayé de répondre à cette question, comment se défendre dans une guerre informationnelle d'influence. Maintenant, il va falloir qui prend le lead sur cette fameuse organisation suite à une stratégie nationale. Non, pour l'instant, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et oui, après, oui. Mais c'est, in fine, c'est toujours le président de la République, et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est heureux même que ce soit le président de la République au plus haut sommet de l'État, que ces choses-là soient traitées. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et s'il y a un conseil de défense aujourd'hui, c'est aussi une marque de cela, je pense, très sincèrement. Merci beaucoup à vous deux et merci à vous d'avoir été là.